Good morning, everyone. Kindly type 1 if you can hear me clearly. Okay. So, I'm sure you all understood what dyslexia is from the previous session. Uh, Today's session. Nath, you all understood what dyslexia is. Today's session is all about reading. Reading na inna? What is reading? Reading panna, when can we say that the child can read very well? எப்போ சொல்லலாம் என் குழந்தை நல்லா படிக்குது? என் குழந்தை நல்லா படிக்குதுன்னா யாருக்குமே பேரண்ட்க்கு கேட்டானா அவன் சொல்வாங்க ஆமா நல்லா ரீட் பண்ணானா போதும் ரீடிங் இருக்குது அந்த மாதிரி இல்ல ஆனா ரீடிங் இஸ் கம்ப்ளீட் only when there is comprehension understanding இருந்தாதான் reading is complete. Okay, so what is reading? Reading na PPT. Yeah, coming up. Okay. Reading is, now we are going to put the PPT, so don't worry, you'll be able to understand better. But coming back to where we were, reading is making meaning from print. Now, whatever printed words படிக்கிறப்போ வெறும் படிச்சா ஒன்றும் இல்லை understanding இருந்தால் தான் reading is complete. Okay, today for reading what do we need? Inna தேவை இருக்கு reading in எப்போ நம்ம reading பண்ணலாம் if we know the language. Language na enna? Now mother tongue. Suppose today if you want to scream at someone, for example யாருக்குன்னா திட்டணும்னா நீங்க இங்கிலீஷ்ல திட் போறீங்களா? இல்ல, இங்கிலீஷ்ல வராது. நம்மளுக்கு அல்லாக்கு தமிழ்ல இல்லனா ஹிந்தில whatever is our mother tongue only we will be comfortable. Okay, but similarly why are we comfortable only in the mother tongue? Because that is our natural language that comes immediately very fluently for us. But for our children, that is our second language. For them English is very difficult. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது அவங்களுக்கு. That's why they are not able to understand what they are reading. Now earlier at least, when in earlier times at least yeah I got, thank you. Earlier at least English we could see in the cartoons. இப்போ என்ன கார்ட்டூன் எல்லாமே தமிழ்ல ஆக்கிட்டாங்க. ஓகே, வெறும் இங்கிலீஷ் நம்ம குழந்தை எங்க ஹியர் பந்து எங்க லிசன் பந்து எங்க லேர்ன் பந்து எங்க லிசன் பந்துன்னா வெறும் கிளாஸ் ரூம்ல தான் கிளாஸ் டீச்சர்ல இருந்து தான். ஓகே, அது ஒரு 2-3 hour. ஓகே, பாக்கி வீட்ல போனாதான் தமிழ். So first we need to start talking to children in English. If possible, let them watch cartoons also in English. So that will help them to acquire the language. Language இருந்தா தான் அவனுக்கு ரீடிங் வரும். லாங்குவேஜே இல்லைன்னா எப்படி ரீடிங் அவன் புரியவே மாட்டேங்குது. அவனுக்கு புரியவே மாட்டேங்குது. Fine. So coming back to, so for reading what do we need? Definitely language is important. And what is reading? We have understood it is making meaning from print. Printed எதுனா படிச்சானா எனக்கு புரியுதா அப்போதான் reading is complete. Okay, but for reading what is involved? இன்ன involved இருக்குது ரீடிங்க்கு இன்ன தேவை இருக்குது? முக்கியமான என்ன தேவை இருக்குது? First my child should be able to recognize the
லெட்டர்ஸ். ஓகே, ஏபிசிடி தேவை இருக்கு. ஏபிசிடி தெரிஞ்ச அப்புறம் அது ஏபிசிடி சேர்த்து எப்படி படிக்க முடியுது? ஓகே, சேர்த்து வேர்ட்ஸா படிக்க முடியுதா? அதுக்கு சொல்வோம் ரெகக்னிஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன் ரீடிங் வாட் இஸ் இன்வால்வ்? ரெகக்னிஷன். ரெகக்னிஷன்னா என்ன? ஆல்பபெட் தெரியணும், ஆல்பபெட்க்கு சேர்த்து வேர்ட் எப்படி படிக்கணும் அதுமே தேவை இருக்கு. தட் இஸ் ரெகக்னிஷன். செகண்ட் இஸ் ஃப்ளூவன்சி சொல்லுவோம். ஓகே, ஃப்ளூவன்சினா எப்படி ஸ்மூத்தா படிக்க முடியுது. எப்போ நம்ம சொல்ல எனக்குள்ள நல்லா ஃப்ளூவெண்டா படிக்குதுன்னா எப்படி பேசுற மாதிரியே அவன் படிக்கிறாங்க, பேசுற மாதிரியே ரீட் பண்றாங்க, அந்த மாதிரி தான் அப்போதான் சொல்ல முடியும் ஃப்ளூவன்சி இருக்குது. Okay. Slide, you just tell us, you will be able to. Okay. Am I all clear? Am I audible to all of you? கேக்குதா? நல்லா நல்லா கேக்குதா? கேக்குதுன்னா 1 எழுதுங்க chatல. Okay. Now coming to first one in reading, till now what we did is reading. What is reading? Reading is making meaning from print. Reading ku inna most important 3 things are involved. One is recognition. Recognition na identifying solvom. சரியா? letters recognize பண்ண முடியுதா? letters recognize பண்ண முடியுதுன்னா அதுக்கு சேர்த்து words படிக்க முடியுதா? That is called recognition. Second is fluency. Fluency ஸ்மூத்தா fluencyனா என்ன? ஸ்மூத்தா எனக்குள்ளந்து படிக்குது, break எத்து படிக்க மாட்டேங்குது. Suppose for example the sentence is the cat sat on the mat. If my child is reading THE the, CAT cat, SAT sat அந்த மாதிரி படிச்சா என்ன ஆகும்? ஒண்ணுமே புரியாது. ஒண்ணுமே புரியாது. No. Yeah. Now coming to ஒண்ணுமே புரியாது. ஏன்னா if I'm going to spell the words and read, spelling பச்சி if I'm going to make the child read, that means my child will not have any reading. நம்மளெல்லாம் எப்படி படிக்கிறோம்? ஸ்மூத்தா the cat sat on the mat அந்த மாதிரி தான் படிக்கிறோம். ஆனா சில குழந்தை எல்லாம் THE the, CAT cat spell பண்ணி படிச்சா then I can say my child is not a fluent reader. Fluency கிடையாது. That means my child is not at all fluent. Smooth reading varadu. Other, if there is no fluency na comprehension இருக்கவே இருக்காது. comprehension na enna? Understanding. Understand பண்ண முடியுதா? Suppose if my child reads a paragraph or story குட்டும் குழந்தைக்கு படிக்கணுக்கு படிக்குது, நல்லா படிக்குது, TH சேர்த்து ரொம்ப பிரேக் எத்து படிக்குது. அப்புறம் நம்ம கேட்டா ஸ்டோரியில யார் இருக்குது சொல்லு, ஸ்டோரியில என்ன ஆச்சு சொல்லு, சொல்ல முடியலன்னா கண்டிப்பா காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஏன் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இல்ல அப்போ? ஏன்னா குழந்தை ஸ்மூத்தா படிக்க மாட்டேங்குது, ஃப்ளூவெண்டா படிக்க மாட்டேங்குது, அதுக்காக தான் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இல்ல. ஸோ ரீடிங் முக்கியமா வேணும்னா நம்மளுக்கு ஃப்ளூவன்சி கண்டிப்பா வேணும், ஸ்மூத் ரீடிங் கண்டிப்பா வரணும், அப்போதான் ரீடிங் வில் பி கம்ப்ளீட். காம்ப்ரிஹென்ஷன்னா என்ன? காம்ப்ரிஹென்ஷன்னா எதுனா படிச்சானா நம்ம குழந்தைக்கு புரியுதா, எதுனா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டானா குழந்தை is able to answer, அப்போ we can say that the child is having complete reading. So most important 3 things are involved in reading, which is recognition, fluency and comprehension. Purida, if you all understood all the 3 things, so I'm going to just give one quick refresh of all the 3 things, because these 3 things will keep coming over and over. ஃபுல்லா நாள் இந்த 3 வார்த்தை நம்ம யூஸ் பண்ணினே இருக்கோம். இந்த 3 வார்த்தை கண்டிப்பா நம்மளுக்கு புரியணும். First is recognition. Recognition na my child should be able to recognize the words. Padik mudida, words padik mudida. Words padiknuna, words sentences la vandaname padiknu. Apra fluenta padiknu, smootha padikda enakolande. Smootha na break ettu padik matandu. Smootha padikdu. மூணாவது ஸ்மூத்தா படிக்குதுன்னா காம்ப்ரிஹென்ஷன் இருக்கா, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கா? Next slide.
we will go on to the next part, which is pre-skills for reading. Pre-skills for reading means, pre-skillsனா என்ன? ஒரு வேலை பண்ணக்கு எனக்கு என்ன தேவை இருக்கு? ஓகே, சப்போஸ் எனக்கு சமைக்கணும், குக்கிங் பண்ணணும். ஓகே, குக்கிங் பண்ணக்கு எனக்கு என்ன தேவை இருக்கு? ஐ ஷுட் நோ எந்த மசாலா போடணும், எந்த பதார்த்தத்துல எந்த மசாலா எப்போ போடணும், சாம்பார் பண்ணா சாம்பார் பவுடர் போடணும், இதெல்லாம் தேவை இருக்கு. கரெக்டா? சப்போஸ் மெனி லேடிஸ் ரிலேட் பண்ணலாம் இதுக்கு. குக்கிங் பண்றப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சமையல்ல போகணும். அப்போ அம்மா சொல்லுவாங்க, எனக்கு பாரு நான் எப்படி பண்றேன். டைரக்டா குக்கிங் சொல்ல மாட்டாங்க, டைரக்டா கேஸ்ல போயிட்டு பண்ணு குக்கிங் சொல்ல மாட்டாங்க. எனக்கு பாரு எப்படி பண்றேன். நான் பண்றப்போ அம்மா சொல்லினே இருப்பாங்க, இந்த மஞ்சத்தூள், இப்போ உப்பு போடும், இப்போ இது போடும், அந்த மாதிரி சொல்லினே இருக்குவாங்க. கரெக்டா? ஸ்டெப்பா சொல்லினே இருக்குவாங்க. அப்புறம் நம்ம ஸ்லோலி கிட்ட அம்மா கிட்ட இருக்குவாங்க, நம்ம ஸ்லோலி போட்டினே இருக்கும். ரெசிபி புக்ல எழுதினே இருக்கும், ரெசிபி என்ன போடணும், எந்த பதார்த்தம் போடணும், அதெல்லாம் எழுதினே இருக்கும். அப்புறம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்புறம் நம்ம அந்த ரெசிபி புக்கு பார்த்து கொஞ்ச நாள் அந்த ரெசிபி புக்கு ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பதார்த்தம் பண்ணுவோம். ஆனா இப்போ என்ன, இப்போ அந்த மாதிரி ரெசிபி புக்கே திறக்க மாட்டோம். கரெக்டா? டைரக்டா உப்பு போடும், டைரக்டா 3 பதார்த்தம் கூட 3 கேஸ் 3 பர்னர் இருந்தா 3 பதார்த்தம் கடகடன்னு பண்ணினே ஓடினே வந்துடுவோம். கரெக்டா? எதுவுமே ரெசிபி புக் பார்க்க மாட்டோம். அதுக்கு இது குக்கிங் பார்த்தானா எவ்வளவு ப்ரீ ஸ்கில். கரெக்டா? இதெல்லாம் ப்ரீ ஸ்கில். எனக்கு இந்த எல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபர்ஸ்டே தெரியணும் குக்கிங் பண்ணக்கு. சப்போஸ் இன்னொன்னு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா, பைக் ஓடுறது. எனக்கு பைக் ஓடணும்னா நான் என்ன பண்ணும், என்ன தேவை இருக்கு, எனக்கு முக்கியமான என்ன தேவை இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு சைக்கிள் ஓடணும் தெரியும், பேலன்ஸ் இருக்கணும். பேலன்ஸ்க்காக நான் சைக்கிள் ஓடணும். சரியா? சைக்கிள் ஓடுனக்கு எனக்கு என்ன தேவை இருக்கு? அந்த சைக்கிள்ல எப்படி நான் கரெக்டா ஹேண்டில் ஷேக் பண்ணாது நான் ஹோல்ட் பண்ணும். அப்புறம் அது பெடல் எப்படி பண்ணும் ஸ்லோவா. அதுக்காக என் பேரண்ட்ஸ் எனக்கு சைடு வீல் கொடுவாங்க, சப்போர்ட் வீல் கொடுவாங்க. ஓகே, அந்த சப்போர்ட் வீல் கொடுத்து நான் மூலமா போயினே இருக்குவேன். அப்புறம் என்ன, நல்லா பில்டிங் உள்ளே அபார்ட்மெண்ட் உள்ளே நல்லா ஸ்மூத்தா நான் சைக்கிள் ஓட்டானா அம்மா சொல்வாங்க, ஓகே கிட்ட கடைக்கு போயிட்டு வா, அந்த மாதிரி சொல்வாங்க. அப்புறம் இது சப்போர்ட் வீல்ஸ்ல நான் சைக்கிள் ஓடணும் தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா நான் ஸ்லோலி மை மதர் வில் ரிமூவ் த சப்போர்ட் வீல்ஸ். சைட் வீல்ஸ்னா சின்ன குட்டி வீல்ஸ் போடுவாங்க இல்ல சைக்கிள்ல, அது சப்போர்ட் வீல்ஸ் எடுத்துடுவாங்க. அப்புறம் நேரா போயின்னு இருக்கலாம்னா மெயின் ரோடுக்கு இல்ல, மொல்லமா அம்மா அப்பா பிடிக்குவாங்க சைக்கிள் பின்னாடி, ஓடினே இருக்குவாங்க சைக்கிளுக்கு பின்னாடி. அப்புறம் ஸ்லோலி அம்மா யார் பிடிச்சிருக்காங்க சைக்கிளுக்கு ஸ்லோலி வீன் அவுட் பண்ணிடுவாங்க. அப்புறம் நல்லா பாக்குவாங்க, நம்ம பில்டிங்ல நல்லா ஓடுதா, ஓகே வெரி குட், நவ் இப்போ நீங்க மெயின் ரோட் போயிட்டு நீங்க சைக்கிள் பண்ணலாம், கிட்ட கடைக்கு போயிட்டு எதுனா வாங்கிட்டு வரலாம், அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? அப்புறம் தான் பைக் வரும். பைக் வந்தா டைரக்டா ரோட்ல போலாமா? மெயின் ரோட்ல இல்ல. பைக்குமே அம்மா அப்பா யாருன்னா பின்னாடி உட்காந்து பீச்சுக்கு எடுத்து போவாங்க, ஸ்லோலி கத்து கொடுவாங்க, எப்படி ஃபாஸ்டா ரேஸ் பண்ணக்கூடாது, ஸ்லோவா ரேஸ் பண்ணும், அந்த மாதிரி. அப்புறமே டைரக்டா நம்ம மெயின் ரோட் போலாமா? இல்ல, அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைசன்ஸ் வாங்கணும், லைசன்ஸ்க்கு 8 எல்லாம் எப்படி பண்ணும் அதெல்லாம் கத்து கொடுவாங்க. அப்புறம் கிட்ட சின்ன ஸ்ட்ரீட்ஸ்ல போயிட்டு நம்ம ஓடுவோம், அப்புறம் பக்கத்து கடைக்கு போயிட்டு ஓட்டுட்டு வருவோம், அப்புறம் தான் மெயின் ரோடு அலோவ் பண்ணுவாங்க பேரண்ட்ஸ். இது ஒரு சின்ன பைக் ஓடுனக்கு எவ்வளவு ப்ரீ ஸ்கில். இப்போ ரீடிங்க்கு பார்த்தா என்ன ப்ரீ ஸ்கில்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ரீடிங்க்கு பார்த்தா என்ன ப்ரீ ஸ்கில்ஸ்னா, பிரிண்ட் மோட்டிவேஷன்னா மோட்டிவேட்டட் எப்படி இருக்காங்க பிரிண்ட் பத்தினா புக் பத்தி. ஓகேயா? சப்போஸ் ஒரு புக் பிரிண்ட் மோட்டிவேஷனா நம்ம இப்போ எல்லாம் எந்த புக் எடுத்து படிக்குவோம்? நீங்க எல்லாம் எந்த புக் எடுத்து படிக்க போறீங்க? சப்போஸ் நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுறேன். கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நான் டென்டிஸ்ட் கிட்ட போனேன்.
ஓகே, அந்த டென்டிஸ்ட்ல நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அங்க போயிட்டு என்ன நம்பர் ஒரு 8th நம்பர், நான் 8th பேஷண்ட். அங்க உட்காந்துன்னு இந்த போர் அடிக்குது. அப்புறம் பார்த்தானா நான் என்ன பார்க்க போறேன், ஐ வாஸ் சர்ச்சிங் ஃபார் மை ஃபோன். ஃபோன் இருக்கா பேக் உள்ள பார்த்தேன். பார்த்தானா நான் ஃபோனு வீட்ல விட்டுட்டேன். ஓகே, நான் பக்கத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ன பண்ணலாம், ரொம்ப போர் அடிக்குது. இன்னும் 7 பேஷண்ட் இருக்காங்க. பார்த்தானா நிறைய மேகசின்ஸ் இருக்குது. இந்தியா டுடே, அப்புறம் ஃபிலிம் ஃபேர், அப்புறம் ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஒரு மேகசின் இருந்தாச்சு, நேஷனல் ஜியோகிராஃபி மேகசின் இருந்தாச்சு. நான் என்ன எடுக்க போறேன், கண்டிப்பா நான் ஃபிலிம் ஃபேர் தான் எடுத்தேன். ஓகே, ஃபிலிம் ஃபேர் எடுத்து ஏன் நான் ஃபிலிம் ஃபேர் எடுத்தேன், ஏன்னா நீங்க ஃபிலிம் ஃபேர் பார்த்தானா நிறைய பிக்சர்ஸ், அதுல வெறும் கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட், ரொம்ப அதான் எழுத மாட்டாங்க. அது படிச்சானா ஒரு ஜாலியான ஃபீலிங் வரும். படிக்கிறோம் ஆனா ரொம்ப ரீடிங் இல்ல, மோர் ஆஃப் பிக்சர்ஸ். அந்த மாதிரி நம்மளுமே நம்ம குழந்தைக்கு, ஃபார் ஆர் சைல்ட் வி ஷுட் யூஸ் புக்ஸ் விச் ஆர் கலர்ஃபுல், விச் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் பிக்சர்ஸ். நிறைய பிக்சர்ஸ் இருந்தா மோட்டிவேட் இருக்குவாங்க படிக்கணுக்கு. they will be motivated to read, they will have an interest to read. இல்லனா இன்ட்ரெஸ்டே வராது. அதுக்காக இப்போதும் நம்ம சமச்சீர் புக் எல்லாமே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா, ரொம்ப பிக்சர்ஸ் போட்டு இருக்காங்க, நல்லா இருக்குது அழகா. ஆனா ஸ்டோரி புக்ஸ் எல்லாமே கொடுத்தா நீங்க பார்க்கணும், நிறைய பிக்சர்ஸ் இருக்கணும் அதுல. ஓகே, அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்மே பார்க்கணும். நம்ம குழந்தைக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, கொஞ்சம் பார்த்து அந்த மாதிரி எடுத்து போனா கண்டிப்பா அவன் மோட்டிவேட்டர் இருப்பாங்க ரீட் பண்ணக்கு. பிரிண்ட் மோட்டிவேஷன்னா புக்குக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும் குழந்தைக்கு. ரெண்டாவது இருக்குது பிரிண்ட் அவேர்னஸ். பிரிண்ட் அவேர்னஸ்னா ஒரு புக்கு எப்படி இருக்குது, ஒரு புக்கு கொடுத்தா ஒன் செகண்ட், சப்போஸ் இந்த ஸ்டோரி புக் நான் குழந்தைக்கு கொடுப்போறேன். இந்த ஸ்டோரி புக் எங்கது ஒரு டைட்டில் இருக்குது, ஸ்டோரி புக்கு ஒரு டைட்டில் இருக்குது. இந்த புக்குக்கு டைட்டில் எப்பவுமே மேல எழுதி இருக்கும். தரப்னா டெக்ஸ்ட் எல்லாம் ஒரு லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் போகும், எப்பவுமே லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் போகும். ஓகே, ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட் வராது, டெக்ஸ்ட் எல்லாம் லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் வரும். ரைட் போறப்போ again we have to come back to the left, again the text will start from the left to right. Every book has a author to the book. authorனா யாரு, புக் யாரு எழுதினாங்க, அதுதான் author. இதெல்லாம் நம்ம கத்துக்கணும். this is front of the book, this is back of the book. புக் எப்படி படிக்கணும், புக் எப்படி டர்ன் பண்ணணும். புக்ல கண்டென்ட் பேஜ் ஒரு இருக்கும். ஓகே, சப்போஸ் நான் இப்போதான் ஒரு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ் ரூம்ல போனேன், சப்ஸ்டிடியூஷன் டீச்சர் மாதிரி. ஓகே, அங்க போயிட்டு நான் சொன்னேன், இப்போ now we are going to do the rocks and minerals chapter, open the chapter சொன்னேன். அப்படி பண்றாங்க. ஓகே, ஏன் அப்படி பண்றாங்க அவங்க தெரியவே இல்ல. ஒரு கண்டென்ட் பேஜ் இருக்குது, கண்டென்ட் பேஜ்ல போனா லெசன் பேர் எல்லாம் எழுதி இருப்பாங்க. லெசன் பேர் எதற்கு பேஜ் நம்பர் இருக்கும், அது போயிட்டு பார்த்தானா கண்டிப்பா we can go off directly to the lesson. அதான் print awareness. My child should know how the print is. Clear? The next one is narrative skills. Narrative skills na enna? What is narrative skills? My child should be able to express herself or himself in English. அப்படின்னா இங்கிலீஷ்ல பேசணும் தெரியணும். நார்மல் கான்வர்சேஷன்ஸ், நார்மல் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லணும் தேவை இருக்கு. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். மை சைல்ட் ஷுட் நோ ஆல் திஸ். மை சைல்ட் எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணலாம், அந்த நம்ம ஸ்கூல் டீச்சர் எல்லாம் கரெக்டா நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ண முடியும், கண்டிப்பா சைல்ட் கிட்ட நிறைய பேசணும். நீங்க சொல்வீங்க நம்ம பேசுறோம் மேம் இங்கிலீஷ்ல, ஆனா சைல்டு எப்பவுமே கம்மனா இருக்குது. சப்போஸ் ஒரு சைல்டு நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்தாச்சு, அவன் கிட்ட பேசினானா ஹவு டிட் யூ கம் டு ஸ்கூல் கண்ணா, பார்த்தானா கம்மனா
what happened, how did you come to school சொல்லினே இருந்தா ஒண்ணுமே பேசாது. Okay, did you come to school by car, did you come to school by bike, did you come to school by auto, ஒரு small nod, பேச மாட்டாங்க, nod. ஓகே, அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் குழந்தைக்கு. ஒரு நாட் வந்த அப்புறம் டெய்லி அதே கொஸ்டின்ஸ் கேட்டா ஒரு வாரம் அப்புறம் தான் அவன் சொல்ல முடியும், நான் ஆட்டோல இருந்து தான் வந்தேன். ஆட்டோ சொல்லுவாங்க, ஒரே வேர்டு ஆட்டோ. ஓ, அப்புறம் நம்ம அந்த ஆட்டோக்கு சொல்லணும், டிட் யூ கம் டு ஸ்கூல் பை ஆட்டோ, ஓ சே ஐ கேம் டு ஸ்கூல் பை ஆட்டோ. அந்த மாதிரி we have to train the child. Again, what did you eat for breakfast? Simple routine questions கேட்டா குழந்தைக்கு ஆன்சர் பண்ணும். நம்ம தான் ட்ரெயின் பண்ணும் குழந்தைக்கு. அப்புறம் நிறைய ஸ்டோரிஸ் சொன்னாமே குழந்தை எல்லாம் நல்லா பிக்கப் பண்ணுவாங்க. நிறைய ஸ்டோரிஸ் சொல்லணும். ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கணும். ஸ்டோரிஸ்க்கு பிக்சர்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, பிக்சர்ஸ் காட்டி காட்டி ஸ்டோரிஸ் சொன்னா கண்டிப்பா ரிலேட் பண்ணி அவன்ல இருந்து புரியும். அப்புறம் அவன்ல இருந்து ஸ்டோரியில என்ன ஆச்சு அதெல்லாம் கேட்கும் இல்ல, அப்போ நம்ம ஃபீலிங்ஸ்மே கேட்கணும். ஹவ் வாஸ் த ஸ்டோரி, வாஸ் இட் அ ஃபன்னி ஸ்டோரி, வாஸ் இட் அ சேட் ஸ்டோரி, அந்த மாதிரி ஃபீலிங்ஸ்மே அட்டாச் பண்ணும். சரி, இப்போ நம்ம ஸ்டோரி எண்டிங் மாத்திட்டு பார்க்கலாம், இப்போ நம்ம எண்டிங் மாத்தினா என்ன பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நம்ம டெவலப் பண்ணலாம். நிறைய நரேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ். ஷோ அண்ட் டெல்மே நிறைய பண்ணலாம். ஷோ அண்ட் டெல்னா என்ன, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்து பேசுவோம். சப்போஸ் திஸ் பென், திஸ் இஸ் அ பென், ஐ யூஸ் இட் ஃபார் ரைட்டிங். ஓகே, ஐ ஹாவ் மெனி பென்ஸ் அட் ஹோம். ஒரு 3 வார்த்தை நம்ம சொன்னா அப்புறம் குழந்தைக்கு வேற ஆப்ஜெக்ட் கொண்டானா அவனுமே அதே parallel சென்டென்ஸ் மாதிரி சொன்னா பரவாயில்ல. திஸ் இஸ் அ டஸ்டர், ஐ யூஸ் இட் டு ரப் த போர்ட். parallel சென்டென்ஸ் சொன்னா பரவாயில்ல. நீங்க you should not be afraid that the child is using only parallel sentence. நம்மளுக்கு பார்த்து தான் அவன் கத்துக்க போறாங்க. ஓகே, they are going to learn only by if we model only they learn. So we will do one object and then give a different or a similar object to the child. Suppose we did the show and tell by pen, we can give them a pencil or we can give them a eraser, something similar where they can use similar kind of sentences. Are you all clear till now with the narrative skills? I'm going to move on to the next one, which is letter knowledge. Letter knowledge na inna simple da. Letter knowledge na letters identify pannu theriyum. Okay, a adukku my child should know in sequence a b c d e f g and mari sequence lame theriyum. Sequence இல்லாத நான் சப்போஸ் போர்ட்ல சி எழுதிட்டேன், ரேண்டம்பா ஐ wrote a y, my child should be able to recognize those letters clearly. Not only this, my child should be able to tell me which alphabet it is. My child should be able to recognize at anywhere. Suppose ஒரு ரோட்ல போயினே இருந்தோம்னா நேம் போர்ட்ல பி வந்தாச்சுன்னா my child should be able to recognize அம்மா அம்மா அது பி. அந்த மாதிரி அந்த லெவல்ல my child should have letter knowledge. My child should be able to recognize the letters. The next one is vocabulary. What is vocabulary? Vocabulary is my knowledge of words. நம்ம எல்லாருக்கு எந்த வேர்ட்ஸ் தெரியுது அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் vocabulary bank இருக்கும் ஒரு பிரெயின்ல. நம்ம எல்லாருக்கு ஒரு டிக்ஷனரி மாதிரி இருக்கும் பிரெயின்ல. That is our vocabulary. That is how many words we know. Not only knowing the words but also knowing the meaning, also knowing the usage. Usage na enna, eppadi use pannum அந்த words எந்த சென்டென்ஸ்ல எந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணும் அதெல்லாம் தெரியணும் என்ன குழந்தைக்கு. vocabulary ஒரு ஏஜுக்கு வேற வேற vocabulary இருக்கும். ஓகே, நம் இப்போ எல்கேஜில போயிட்டு நான் ஒரு what is an apple கேட்டா என்ன சொல்வாங்க எல்கேஜில? apple is red, apple is a fruit, அந்த மாதிரி. இப்போ யூகேஜில கேட்டா apple is healthy, I eat apple. first standardல போனா there are 2 types of apple, one red apple, one green apple. Okay,
ஆப்பிள் a day keeps a doctor away. அந்த மாதிரி ப்ராவர்ப்ஸ்மே தெரியும். அப்ப செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போனா yes, apple has few seeds. We get apple from the tree. அந்த மாதிரி ஒரு லெவலுக்கு vocabulary மாறினே இருக்கும். It will keep increasing. Vocabulary will keep increasing. So very important for teachers to introduce a lot of vocabulary. நிறைய words introduce பண்ணும். Okay, pictures போட்டு meaning போட்டு we should introduce a lot of words. For that இப்போ நீங்க கேட்க போறீங்க எனக்கு தெரியாது எந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும், டைரக்டா கூகுளுக்கு போங்க. கூகுள்ல போட்டு vocabulary words, suppose if you are a LKG teacher, vocabulary words for LKG, that way if you put, immediately you will get a list of words. And the list kandipa not necessary my child should know to read the words. My child should know what is the word and what is the meaning of the word and eppadi use pannum. Not necessary my child should know to read the word or spell the word. Enga and the spelling reading thevilla, veru and the vaartha inna what is the meaning and what is the usage. And the rendu theva irukku, baaki edume theva illa. Okay. So here vocabulary means my child should just should know what the word is and should know what's the usage of the word. Familiar. My child should be familiar with the words. The next one is phonological awareness. What is phonological awareness? Phonological awareness is nothing but phonics kete irukvingilla adha. My child should be familiar with the sounds of the alphabet. My child should know what sound comes in which alphabet says which sound. My child should be aware. Why are we doing this? We will see it later, but it is very important. Rendu word same ah irukudhu. You can go to the next slide. Now, for building these pre-skills, we need all this. We can do these activities. The first one is matching. Matching na inna? Matching is for LKG, UKG, it will be matching the word to the picture or matching the capital letter to the small letter, matching the picture to the to the alphabet. Or a cat potirkum. And there'll be a C. The child has to match. So matching is a very important pre-skill. Yedukka matching panvom? Not because it is easy to score, but matching as we go in reading. The child will understand, oh, these two words are same. There is only one letter is different. Slowly this skill will help them in reading. That's why we are doing matching. Initially we will do with shapes, we will do with alphabets, we will do with capital and small letter, then we will do with picture and picture and letter, then we will slowly do picture to word. Slowly we will increase the level. So matching is the pre-skill, is a very important activity which we can use to develop the pre-skill. The next one is rhyming. Rhyming na inna? Rhyming is nothing but, you all say rhymes. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. What is rhyming in this? Jack and Jill went up the hill. Jill, hill, ore mari kekudhu end la. Rhyming words are words that rhyme, where we can hear the same sound towards the end, veru towards the end. So as a LKG teacher, they keep telling, eppo paatha LKG la pona nalla jolly, teacher is always singing, teacher is always dancing, rambo jolly. But it is not that. She's doing all that because later on when in reading two words are similar, my child will be able to read the word better. அவங்களாந்து படிக்க முடியும். அதுக்காக they are doing rhyming. Then in first standard or second standard, they will say, one of you have asked the question where letter recognition is very low in children with dyslexia. Of course, letter recognition is low because they don't learn in the style in which
you're teaching. Maybe you have to change the style. So how can we change the style? We can change the style by teaching in multi-sensory method, that is visual, uh, VAKT. You must have heard VAKT yesterday in yesterday's module. Visually, auditorily, kinesthetically, and tactile. My child should be able to read the word, should be able to we should introduce in all these ways. So visually, appdi kaatlan letters. We can give them, we can use flashcards and tell them to pick the flashcards. Yes, picture chart we can use. Also, what else can we use? We can use something called, see, this is for words I have done, but you can do it for alphabets also. Okay, like in the ice cream stickler, letters ported, you can give them, introduce only five letters first. Don't introduce everything together. Confuse ஆயிடுவாங்க. Okay, அந்த மாதிரி ஸ்டிக்ல போட்டு கொடுத்துங்க. Every child will have five of these sticks. It's very easy to make. எந்த greeting card எடுத்துமே பண்ணலாம். Okay, then when you ask the letter, the child should be immediately able to pick the letter and show you. A. Suppose I say D, the child should pick D and show me. I can use it in this way also. Or I can also write the letters on the floor and make the child jump on the letters. So I am doing kinesthetic. Kinesthetic na body move panni padikranga, and we can use that also. Also, we can make them trays in the sand, or a sand tray plate la illana tray la sand potu we can make them trays. S is like this. We will show the flashcard to the child, and the child will trace it in the sand. So anything, if you feel the child is not picking up the letters, okay, then you need to change your style of teaching. Only when you change the style of teaching, the child will pick up. Maybe the child is not able to get it because you're teaching only in visual method. So maybe you should put the letters on the floor and make him jump, or write the letters on the board and make him rub the letters. Now I'm going to call out, can you rub the letter B? And the child goes and rubs the letter. So like this, when you do in different methods, definitely the child will be able to pick up. So whenever you come across, when you come across a child, letter recognition varla, don't get scared. Use the VAKT. VAKT na visually, auditory, kinesthetic, tactile. Visual na flashcard, illana aid, paakrathu. Okay, that is a visual learner. Auditory is someone who listens. கேக்குது, கேட்டுதான் படிக்குவாங்க அந்த மாதிரி. Tactile is where they need to touch, or they need to trace the letters to remember. So you have to use all the methods. Definitely the child will get it. So when you make a lesson plan for that child, when you have to add a little extra. Okay, moving on, coming back to rhyming words. We were doing rhyming words. Rhyming words are words that have the same ending sound. Why are we doing rhyming words? Because it will help in reading and spelling. Reading means when they come across a word which they have already recognized earlier. Suppose pick came in the sentence. Later on, tick has come. If we tell them, see, pick and tick are rhyming, now can you read it? They will be able to read it. You read pick, only one letter is changing. Both are ending with the same sound. When I say rhyming words, the words end with the same sound, like cat, bat, mat, sad. All are ending with the same at. Sad, mad, pad, lad. All are ending with ad. Okay, that is rhyming words. Definitely we have to do a lot of rhyming words. Initially we can give them pictures. Can you match two pictures which are having the same rhyming sound towards the end? Can you match? Can you listen? Don't give them the letters kutta word edu matching kodukadinga. Cat, mat, can you join what is rhyming?
It's very easy because they can see the letters. Give them pictures. Can you match the rhyming pictures? Okay, so if you give a picture of a cat and a bat, they have to match it. And the mari. Moving to the next one is building vocabulary. Definitely, I've already spoken. We have to do a lot of vocabulary development. We can do show and tell. We can do a lot of reading, stories. We can take situations and also teach them. Like kitchen la enna paakrom, airport pona enna paakrom. All that we have to keep on increasing their vocabulary. So different situation. இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட்ல போனா என்ன பார்க்குறோம், இங்கிலீஷ்ல தான் கத்துக்கணும். Okay, only when we teach in English will they be able to remember in English. Next one is tracking. Tracking is nothing but, is my child able to track the words? Padikrappo my child is skipping the words. Have you come across some children will skip the lines also? சரியா, first line la irukvanga, we are reading the first line, suppose we are reading the third line, okay, and now suddenly the child, we are reading the third line but the child is still in the first line only, he's not tracking, or as reading he's skipping words, he's not looking at the words correctly and reading. Okay, or my child is having reversal while reading, that is sock was a padiddu. That means we know that the child is not having correct tracking. For that, one simple exercise we can do. Video, you can put it up. Your video. Focus on the video. Okay. Now I'm going to tell you a small exercise that you can do when you come across children who are skipping words or skipping sentences, or you feel the child is having reversal. B ku D a padikranga, sock was a padikranga, andamari. That means that time you can do this exercise, but don't give it as a punishment only for that child. அந்த குழந்தைக்கே மட்டும் கொடுக்காதீங்க, ஃபுல்லா கிளாஸ் பண்ணனாமே பரவாயில்லை. Okay, so this is a simple exercise where you will keep your finger right in front of you. Okay, it should be as not too far, not too close, as you reading level. Okay, and not too low, not too up, it should be right in front of you. And now you just watch me and then I'll explain the activity. Okay, so now what happened? You saw only my eyes are moving. When I'm doing this activity, my neck is not moving. I'm training my eyes to track. Okay, and you saw when I came towards the right, I put my hand down because that's how our sentences end. If you see any print, it ends on the right, and again we have to come back to the left. We cannot come back like this. So when you do this, you cannot come back like this. You come here and you will put your hand down and again take your hand to the left and again track. So this way, maybe you all should try it once so that you know how it works. This exercise, in the exercise, namal eppo pan porom, namal kolandu words correcta skip பண்றாரு. Okay, தப்புவா படிக்கிற இல்ல, ஸ்கிப் பண்றது, ஒரு வேர்டு விட்டுட்டு வேற வேர்டு படிக்கிறாரு, சென்டென்ஸ் உட்டி படிக்கிறாரு, அப்போதான் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இந்த எக்ஸசைஸ் பேரு ட்ராக்கிங் எக்ஸசைஸ். ட்ராக்கிங்னா ஒரு நம்ம விரல் எடுத்து தூரமா வைக்க போறோம். ரொம்ப தூரமா வைக்க கூடாது, கிட்டதான் வைக்கணும். எப்படி படிக்கிறோம் அந்த மாதிரி தான். ஓகே, இந்த ஃபிங்கருக்கு ஸ்லோலி we are going to move. ஸ்லோலி மூவ் பண்ண போறோம். ஆனா மூவ் பண்றப்போ குழந்தைக்கு சொல் போறோம், ஐஸ்ல இருந்து நீங்க இந்த ஃபிங்கர் ட்ராக் பண்ணும். நெக் மூவ் பண்ண கூடாது, வெறும் ஐஸ்ல இருந்து தான் ட்ராக் பண்ணும். ஸ்லோலி மூவ் பண்றப்போ ரைட்ல வரப்போ கீழே வைக்கணும் வரல். அப்புறம் again you will start from the leftல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஏன் அந்த மாதிரி பண்றோம்? ஏன்னா நம்ம பிரிண்டட் டெக்ஸ்ட் புக் எல்லாம் எடுத்தானா லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் போயிட்டு
ரைட்ல எண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா again it comes back. The next sentence starts only on the left. Okay, PPT. This is a tracking exercise. Now if you feel the child is not able to follow, finger puppet mein kudla. Okay, finger puppet kudtu sari iniki monkey track பண்ணலாம். இப்போ இன்னைக்கு we can also make them make finger puppets. Paperல அந்த puppet பண்ணி fingerல போட்டு and let them track. Okay, so this in the பேரு exercise பேரு tracking exercise. If my child is having reversal irukuduna, we are going to use this exercise. Skip பண்ணி words படிக்கிறாரு, அப்போ we are going to use this exercise. Lines skip பண்றாரு, அப்போமே we are going to use this exercise. This is a tracking exercise. Going on to the next one is oromotor skills. Okay, or motor skills na enna? Motor skills na fine motor ஏதுறக்கு வேணும், அப்புறம் gross motor na பெரிய muscles. Okay, but reading க்கு என்ன தேவை இருக்கு? oromotor muscles. இந்த வாயில உள்ள இருக்க muscles தான் தேவை இருக்கு. tongue, cheeks, இது எல்லாம் தேவை இருக்கு. ஓகே, முக்கியமான இது எல்லாம் தான் யூஸ் பண்றோம் ரீடிங்க்கு. சில குழந்தை பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்வாங்க, மேம் எதுவுமே சப்பாத்தி குத்தா சாப்பிட மாட்டேங்குது, தயிர் சாதம் குத்தா கடகடன்னு சாப்பிடுது, soft food kutta gadagadanu saapdu. That means we know that the oromotor muscles in the peru cheeks ulla irka cheeks, tongue, idalla peru, this whole thing is called the oromotor muscles. Okay, this is the oromotor which is important for reading. So these parents will come and parents வந்து சொல்வாங்க, ஐயோ சாஃப்ட் ஃபுட்ஸ் கொடுத்தா நல்லா சாப்பிடுது, சப்பாத்தி எல்லாம் கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டேங்குது, வாயில தான் வைக்குது, இட்ஸ் நாட் சூயிங். அப்போ என்ன பண்ணலாம்? நிறைய ஏன் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருதுன்னா, இப்போ எல்லாம் பேரண்ட்ஸ் பார்த்தா நிறைய மிக்ஸி யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேயா, குழந்தை இருக்கப்போ நிறைய மிக்ஸி யூஸ் பண்றாங்க. ஏன்னா பதார்த்தம் எல்லாம் மிக்ஸில போட்டு கிரில் பண்ணா சூப் மாதிரி சீக்கிரமா சாப்பிட்டுடுவாங்க, நிறைய பதார்த்தம் உள்ள போகுது அந்த மாதிரி. ஆனா நம்மளுக்கு பெசி ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் எப்படி கையில இருந்து நல்லா மேஷ் பண்ணி பெசிச்சுட்டு நம்ம ஊட்டு போறோம் குழந்தைக்கு. அப்போ ஊட்டுற அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்மால் பார்ட்ஸ் வில் பி பிக் அண்ட் the few things will be smashed. So நல்லா குழந்தை நல்லா chew பண்றாங்க. chew பண்ற the child is learning to chew. Okay, that time, so we used to do this activity. Now ipo alla mixi use பண்றாங்க. அப்புறம் you have to tell the parent, mixi எல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க, கையில நல்லா பிசைச்சிட்டு ஊட்டுங்க, கண்டிப்பா வரும். அண்ட் ஸ்கூல்ல என்ன நம்ம பண்ணலாம்? நம்ம பேரண்ட்க்கு சொல்ல ஸ்ட்ரா கொடுத்து குடிக்க வைக்குங்க, ஸ்ட்ரா கொடுத்து தண்ணி குடிக்க வைக்குங்க. ஏன் ஸ்ட்ரா கொடுத்து தண்ணி குடிக்க வைக்கணும்? ஸ்ட்ரால இருந்து தண்ணி குடிக்கிற அப்போ பார்த்தனா நல்லா இந்த மசில்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். இது all this will get activated, நல்லா strengthen ஆயிடும். ஓகே, அம்மாக்குமே சொல்லலாம். Sometimes we come across children who are not talking clearly. கிளியரா பேச மாட்டாங்க, ரொம்ப சாஃப்டா பேசுவாங்க. சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வராது, ஆர் வேர்ட்ஸ், ராட்னா ரூட் அந்த மாதிரி வரும். ஒரு the speech will not be clear. சில வேர்ட் சில லெட்டர்ஸ் தான் வர மாட்டேங்குது, எஸ் வர மாட்டேங்குது, ஆர் வர மாட்டேங்குது, ஆர் வேர்ட் சொன்னா வேற மாதிரி கேக்குது, ஹெச் வர மாட்டேங்குது. அந்த மாதிரி இந்த குழந்தை ஸ்ட்ரா பாட்டில் யூஸ் பண்ண சொல்லுங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு. ஓகே, கிளாஸ்ல என்ன பண்ணலாம்? Classல we can make them do some simple exercises, like you can make a note of it, say O, say E, say buttercup, say rocket ship. Maybe you can type it in the chat for them to use more power. Okay. இப்போ ஏதுற எக்ஸசைஸ் எல்லாம் நம்ம கிளாஸ்லமே பண்ணலாம், தாராளமாக கிளாஸ்ல பண்ணலாம்.
இந்த எக்ஸசைஸ் கிளாஸ்ல ஏன் பண்றோம்னா குழந்தைக்கெல்லாம் இந்த ஓர மோட்டார் மசில்ஸ் எல்லாம் நல்லா டெவலப் ஆயிடும். அதுக்காக தான் பண்றோம். ஓகே. ஏன் இதெல்லாம் தேவை இருக்கு? ரீடிங்ல முக்கியமா தேவை இருக்கு. ஸ்பீச் கிளியரா இருக்கணும். லெட்டர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா பேச முடியலன்னா கண்டிப்பா இந்த ஓர மோட்டார் மசில்ஸ் வீக்கா இருந்தானா சில லெட்டர்ஸ் வராது. ப்ரனன்சியேஷன் வராது. அதுக்காக தான் யூஸ் பண்றோம். சரியா? சிம்பிள் எக்ஸசைஸ். சே ஓ, சே ஈ, சே buttercup, say rocket ship, then chew, bite, puff your cheeks and relax. இப்போ எப்படி நம்ம கிளாஸ்ல இந்த விளையாட முடியும்னா நீங்க கேக்குவீங்க இதெல்லாம் கிளாஸ்ல எப்படி பண்ண முடியும்? சின்ன பசங்க தான் பண்ண போறோம் இதெல்லாம். ஓகே? ஏன்னா சின்ன பசங்க தான் கரெக்டா நம்ம இதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணா லேட்டர் ஆன் ரொம்ப ஈஸியா அவனுக்கு வர முடியும். ஓகே? ஸோ கிளாஸ்ல எப்படி விளையாடலாம்? சைமன் சேஸ் நீங்க கேட்டிருக்கீங்களா? கேம் சைமன் சேஸ்னா என்ன? சைமன் சேஸ் சொன்னானா அப்போதான் அந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணும், இல்லைன்னா அந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் கிளாஸ்ல நம்ம சொல்ல போறோம். நான் சொன்னா சைமன் சேஸ் சொன்னா நீங்க பண்ணணும், இல்லைன்னா நீங்க பண்ணக்கூடாது. So I will say Simon says say rocket ship. அப்போ குழந்தை should say rocket ship. Say Simon says say buttercup. Simon says say oh. Say e. Simon says சொல்ல e சொன்னா குழந்தை அவுட். ஓகே? அந்த மாதிரி விளையாடு மாதிரி நீங்க பிளே வே கேம் ஆனா விளையாடுனா கண்டிப்பா the kids will also enjoy and the oral motor will strengthen. குழந்தைக்கு போயிட்டு சொல்ல மாட்டோம் உன்னை ஓரோ மோட்டோ மசில் சரியா இல்ல, அதுக்காக உனக்கு பேச்சு சரியா வரல, அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்ல மாட்டோம். கேம் வேயா மெத்தடா நம்ம கேம் விளையாடி கண்டிப்பா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணலாம். ப்ளோயிங் ஆஃப் பலூன் மே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி. இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் த ஓரோமோட்டோ மசில்ஸ். டெய்லி குழந்தைக்கு சொல்லலாம் ஒரு பலூன் எடுத்து வா வீட்ல இருந்து, டெய்லி நீ ஊத்தணும். When you blow a balloon, again you're using all the oromotor muscles, you're using the lungs. Okay, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல balloon blow பண்றப்போ, இதெல்லாம் all this will get strengthened. This is the oromotor muscles. O-R-O, oromotor, M-O-T-O-R. Handling of books na enna? How to hold the book, how to turn the book. Suppose the child is in UKG, till UKG we can, if the child holds the book upside down, உல்டாவா புக் எடுத்து படிக்கிறாங்கன்னா பரவாயில்ல. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் தெரியணும் எப்படி how to hold the book, how to turn the book, how to turn the pages. All this we have to teach the child. You can go to the next slide. Print recognition. Increase the print recognition, someone has asked. Of course, we are going to do that in the further, as we go on. Later on, we are going to see how we can increase the print recognition in the child. How every words alla kandipodikno, how to recognize the words. I'm going to share few exercises later on. These are simple shapes எல்லாம் மேட்ச் பண்றோம். இந்த மாதிரி we are going to give the child. எதுக்கு குடுறோம்னா ரீடிங்க்கு ஹெல்ப் ஆகும், அதுக்காக தான் குடுறோம். This is for rhyming words. I was telling you, match the picture to the picture. Same ending sound. Rhyming na enna? Towards the end, it has the same sound. We are going to give these kind of activities. Apra poemla எந்த rhyming words வருது அண்டர்லைன் பண்ணுங்க, அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி we will give when they are in first standard, second standard. எதுக்கு குடுறோம்? ஸ்பெல்லிங் ரீடிங் will become easy, அதுக்காக தான் குடுறோம். Next, this is the activity which I told you for tracking. You can see all the text start from the left to the right and then come, the next line starts only from the left. It is called the direction.
Vocabulary, as I already told you, that you can use show and tell, use a lot of stories, all these things we can do. I've already spoken about it. Coming to the most important part of our session now, now we know that these are the pre-skills we have to use for reading. But what is most important now, how pre-skills I have developed, letter recognition எல்லாம் நான் பார்த்திருக்கேன், பரவாயில்ல வருது. How can we develop the reading of the child? Now we are going to see that. In this there are 5 pillars. Okay, we have made 5 pillars. இந்த 5 pillars ரொம்ப முக்கியம். Okay, if these 5 pillars we follow, கண்டிப்பா reading வரும். இந்த 5 pillars na enna? First is phonemic awareness, second is phonics instruction, third is fluency instruction, fourth is vocabulary instruction, and fifth is comprehension instruction. பயப்படாதீங்க, we are going to go into each pillar in detail பார்க்க போறோம் எல்லா பில்லர். ஆனா இந்த 5 பில்லர் கண்டிப்பா நம்ம ஞாபகம் வைக்கணும். அதுக்காக I have made a mnemonic. mnemonicனா என்ன? முதல் லெட்டர் எடுத்து we are going to சேர்த்து ஒரு mnemonic word மாதிரி போட்டு we are going to remember these 5 pillars. My mnemonic is PP flute vasi. PP flute vasina. First P and the phonemic awareness. Second P is phonics instruction. Flute na F. Okay. Fluency instruction. Vasi. V and C. V is for vocabulary and fifth one is C is for comprehension. Now we are going to see the first pillar in detail. The first one is phonemic awareness. Phonemic awareness na enna? Sounds. சரியா? இப்போ குழந்தை பிறக்கிறப்போ what டைரக்டா குழந்தை பேசுதா? இல்ல பேச மாட்டேங்குது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுது? நல்லா கேக்குது. கேட்டினே இருக்கும். ஸ்மைல் பண்ணுவோம். அம்மாக்கு பார்த்து நல்லா ஸ்மைல் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ஒரு 5 மாசம் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? ஃபேன் கேட்டா ஃபேனு அந்த மாதிரி காட்டுவாங்க. பேச மாட்டாங்க, காட்டுவாங்க. உனக்கு சாக்லேட் வேணும்னா அப்படி நாட் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க? டைரக்டா பேசுவாங்களா? இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் முதல் சவுண்ட் அப்பா சொன்னா பாப்பா பாப்பா பாமா மாமா மாமா முதல் சவுண்ட் தான் பண்ணினே இருக்குவாங்க. அப்புறம்தான் அம்மா சொல்லு அம்மா, மாமா மா சொன்னா அம்மா சொல்லுவாங்க, அம்மா சொல்லு பார்க்கலாம் அம்மா, அந்த மாதிரி. அப்புறம் வேர்ட்ஸ் பேசுறாங்க. அப்புறம் என்ன பண்றாங்க? டைரக்டா சென்டென்சஸ் பண்றாங்களா? இல்ல. சப்போஸ் ஒரு குழந்தை வந்து அம்மா எனக்கு மம்மம் வேணும், மம்மம் கேக்குவாங்க. மம்மம் வேணும் கேட்க மாட்டாங்க, மம்மம். அப்புறம் அம்மா சொல்லு எனக்கு மம்மம் வேணும். அந்த மாதிரி அம்மா கத்து கொடுறாங்க சென்டென்சஸ் எப்படி போடணும். கரெக்டா? சோ முதல்ல என்ன ஆச்சு? முதல்ல சவுண்ட்ஸ் தான் வந்தாச்சு. கரெக்டா? நம்மளெல்லாம் we all have not learned by these sounds method. இப்போ எல்லாம் சவுண்ட் போட்டு தான் கத்து கொடுறாங்க. ஈஸியா இருக்குது. புது வார்த்தை படிக்கணும், ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. அதுக்காக தான் ஃபோனிக்ஸ் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்றாங்க, சவுண்ட் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்றாங்க. இந்த மெத்தட்ல இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பில்லர் நம்ம பார்க்க போறோம், ஃபோனிமிக் அவேர்னஸ். ஃபோனிமிக் அவேர்னஸ், ஃபோனீம்னா ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் சவுண்ட். சின்ன சவுண்ட் என்ன இருக்குது வேர்ட்ல, அதெல்லாம் மை சைல்ட் ஷுட் பி ஏபிள் டு ரெகக்னைஸ். அது பண்ணக்கு நான் என்ன பண்ணும், அதுதான் பார்க்க போறோம். Go to the next. இப்போ ஃபோனிமிக் அவேர்னஸ்னா இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் ஆடிட்டரி ஆக்டிவிட்டி. எதுவுமே லெட்டரு வேர்டு எதுவுமே ஏற்ற மாட்டோம், கண்டிப்பா ஏதே மாட்டோம், கண்டிப்பா எதுவுமே காட்ட மாட்டோம். வெறும் ஆடிட்டரி ஆக்டிவிட்டி, வெறும் கேட்டு தான் குழந்தை பண்ண போகுது. ஓகே? ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் நீங்க கண்டிப்பா நோட் பண்ணுங்க. இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் ரொம்ப முக்கியம்.
The first one is phonemic isolation. Isolation na enna? Modalla or if I am going to give a word, my child should be able to tell me what's the first sound in the word. Suppose I say the word bat. What's the first sound? Inna முதல்ல என்ன sound கேக்குது? நீங்க குழந்தை கேட்க போறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்றப்போயே நீங்க குழந்தைக்கு நல்லா கேளு, நான் ஒரு வார்த்தை சொல்ல போறேன். அதுல எங்க நீ கேட்க போற? முதல் சவுண்ட் கேட்க போற. எங்க கேட்க போற? முதல் சவுண்ட். இப்போ ஸ்கூல், வாட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட்? முதல் சவுண்ட் என்ன கேக்குது? In ship, what's the first sound you hear? Shh. Sir கேட்க மாட்டேங்குது. இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்றப்போ லெட்டர்ஸ்க்கு போகாதீங்க. ஓகே, குழந்தை லெட்டர் சொன்னா மேம் பி எல்லாம் சொல்லாத கண்ணா. எந்த ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட்? என்ன பேரு கீதா. ஓகே, என்ன பேர்ல என்ன ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட்? கீதா. ஓகே, that way நிறைய வேர்ட்ஸ் குத்து நம்ம we are going to make the child start listening to the first sound. இந்த ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் எதுக்கு பண்றோம்? So that the child is able to recognize that there are so many sounds in the word. Okay, இந்த first activityல என்ன சொல்வோம் குழந்தைக்கு? நல்லா கேளு, நான் ஒரு வார்த்தை சொல்ல போறேன். எங்க நீ கேக்குவ? நீ ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் எனக்கு சொல்லணும். நீ எங்க கேக்குவ? முதல் சவுண்ட் என்ன சவுண்ட்? நீ எனக்கு சொல்லணும். சரியா? வார்த்தை எது வார்த்தைமே கொள்ளலாம். ஓகே, சப்போஸ் ஐ கிவ் ஃபேன். முதல் சவுண்ட் என்ன? The child should be able to tell me. If the child is not able to tell me, சொல்லே மாட்டேங்குது மேம், முதல் சவுண்டே சொல்ல மாட்டேங்குது. ஓகே, அப்புறம் ப்ரோலாங் பண்ண போறோம், ஒரு புல் பண்ண போறோம் அந்த சவுண்ட். Okay, suppose 10, my child is not able to tell me, he or she can hear t. Okay, we are going to stress on the first sound. T. எந்த சவுண்ட் வந்தாச்சு? முதல்ல எந்த சவுண்ட்? இந்த மாதிரி பண்ணா கண்டிப்பா குழந்தை சொல்ல முடியும். மேம், ஐ கேன் ஹியர் ட மேம், அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஓகே, இதுதான் முதல் ஆக்டிவிட்டி. நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி previous one, I think you skip one. The next one is phonemic identification. Phonemic identification na நம்மள் குழந்தைக்கு 3 வார்த்தை கொடுக்க போறோம். ஓகே, 3 வார்த்தை ஒரே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் இருக்கணும். ஓகே, suppose I give the word can, cat, could. ஒரே சவுண்டா? Suppose my child is not able to tell, நீங்க ரெண்டே வேர்டு கொடுங்க, ஜாஸ்தி கொடுக்காதீங்க. அப்புறம் 2 வேர்டு ஒரே சவுண்ட் கேக்குதா? எங்க கேக்குது? முதல்ல ஒரே சவுண்ட் கேக்குதா? சொல்லு பார்க்கலாம். sin, sun. ஒரே சவுண்டா? The child is only to tell yes or no. Once the child says yes ma'am, எனக்கு ஒரே சவுண்ட் கேக்குது. எங்க கேக்குது? முதல் சவுண்ட் தான் சேம் கேக்குது மேம். என்ன சவுண்ட்? அப்புறம் நீங்க கேட்கணும். What's the sound you can hear? Then the child will say this is the second activity which we are going to do. Once my child is able to tell the first sound, முதல் சவுண்ட் சொல்ல முடியுது, முதல் சவுண்ட்ல he or she is able to tell ஆமா ஒரே மாதிரி இருக்குது மேம், முதல் சவுண்ட் ஒரே மாதிரி இருக்குதுன்னா லாஸ்ட் சவுண்டுக்கு போறோம். ஓகே, லாஸ்ட் சவுண்ட்னா எப்படி? sand, band, land. எங்க ஒரே மாதிரி கேக்குது பார்க்கலாம்? sand, land, band. ஆமா மேம், லாஸ்ட்ல ஒரே மாதிரி இருக்குது மேம். எந்த சவுண்ட் பார்க்கலாம்? சொல்லு பார்க்கலாம். அப்போ the child will be able to tell you. இதுல if you feel the child is not able to tell you, you will go back to the previous activity and again do for the first one was phonemic isolation. You will again do the phonemic isolation. The second one now we are doing is phonemic identification. My child should be able to identify if the
word has having the same sound towards the first, then towards the end. முதல்ல we will only give words which are having the same sound towards the first. முதல் sound சேமா கொடு போறோம். அப்புறம் ஓகே இப்போ ரொம்ப நல்லா first sound வருது மேம், the child is able to tell சொல் போது ஒரே மாதிரி இருக்குது, முதல்ல ஒரே மாதிரி இருக்குது, சவுண்ட் ஒரே மாதிரி, ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் எந்த சவுண்ட் இருக்குதுமே சொல்ல முடியுதுன்னா அப்புறம் we will go to the ending sound. Clear? Any doubts you can put it in the chat box. The next one is They need some examples of Tamil alphabet if you can. Tamil alphabet. Tamil how sounds like. Do you want to try, ma'am? Tamil alphabet. Tamil how to same thing look like padam, padam. You can tell if you want. So, But again they have to do it in English only. Yeah, we'll be at English. ஒரே மாதிரி தான். See now if you take பேரு, suppose we take some names, okay, Tamil names கொடுத்தானா சிந்தூரி, ஸ்ரீதேவி, okay, same sound ஆ, எங்க same sound, முதல்ல same sound. அப்புறம் we can also ask ஸ்ரீதேவி, எந்த first sound. You can also comfortably தமிழ்லமே பண்ணலாமா, ஏன்னா ஒரே மாதிரி தான், இது வெறும் sound, எந்த word கொடுத்தா child should be able to tell you the sound. We are only training them. நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்க போறோம், எப்படி எந்த சவுண்ட் இருக்குது, எந்த மாதிரி சவுண்ட் இருக்குது, என்ன கேக்குறாங்க அதெல்லாம் ட்ரெயின் பண்றோம் குழந்தைக்கு. சரியா? தமிழ்லமே தாராளமா பண்ணலாம். எனக்கு ரொம்ப தமிழ் தெரியாது, தமிழ் ஆல்பபெட்ஸ், அதுக்காக நான் எக்ஸாம்பிள் போட முடியாது. ஆனா நான் ஒரு பேர் எடுத்து சொல்லலாம். சப்போஸ் விக்னேஷ், எந்த ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டு, விக்னேஷ். அப்புறம் அரவிந்த், எந்த சவுண்டு. ஆல்பபெட்ஸே சொல்லக்கூடாதுமா, ஓகே? யூ ஷுட் நாட் டெல் த ஆல்பபெட்ஸ் அட் ஆல், சொல்லே கூடாது. ஆல்பபெட் சொன்னா ஏ மேம், அரவிந்த் மேம், ஏ மேம், ஏன்னா அவுட், ஓகே? எங்க ஆல்பபெட்ஸே வராது, வெறும் சவுண்ட்ஸ். அரவிந்த்ல எந்த சவுண்ட் கேக்குது, லாஸ்ட்ல எந்த சவுண்ட் கேக்குது, அரவிந்த், அதான் சொல்லணும், ஓகே? Am I clear to you? So you can also do it தமிழ்லமே தாராளமா பண்ணலாம். ஆனா ஆல்பபெட்ஸே கொடு மாட்டோம், கண்டிப்பா நீங்க ஆல்பபெட்ஸே கொடு மாட்டீங்க, வெறும் வேர்ட்ஸ் தான் கொடுவீங்க, வெறும் சவுண்ட்ஸ் தான் கேக்குவாங்க குழந்தை. சவுண்ட் கேட்டு கேட்டு ஒரே மாதிரி இருக்குதா, அது எங்க ஒரே மாதிரி இருக்குது அது குழந்தை சொல்லணும் நம்மளுக்கு, ஓகே? The next one is phonemic break. Yeah. Can- 11:30 it's fine. We can. Okay, we'll finish this part and then. Yeah. Okay. The next one is phonemic categorization. Phonemic categorization, முதல்ல பண்ணோம்னா we gave the same sound, okay? வேற மாதிரி பண்ணவே இல்ல. Odd man out, circle the odd one out பண்றீங்களா ஸ்கூல்ல, அந்த மாதிரி தான். So here we are going to give two words that are same and one which will not be same, okay? Like fan, fish, ground. Which is odd? Ground. Enga odd? First sound, ma'am, first sound is odd. For why is it odd? Then you will ask the child. Yes, the other two words are starting with for, ma'am, but this word is starting with gr. Okay? So till now we gave the same. Now in categorization we are going to give 3 words, but in that 3 words, 2 words will have the same beginning sound, but the third word will not have the same beginning sound. Similarly, ending sound mein panla, okay? Like sand, band, met. So met is having a t sound, so that is odd, but the other two are same. And the mari we can, but initially please give only the first sound, modal sound da kodno. Once the child expert ஆயிட்டாங்க, இப்போ நல்லா பண்றாங்க, are able to tell me எந்த first sound, எந்த odd, அப்போ then you can go to the ending sound. Am I clear? We'll go to the next one, which is
phonemic segmentation. Phonemic segmentation, here we are going to ask the child or word kudporom, okay, or word, for example, bat, okay. I'm going to tell child ku சொல் போறோம் நல்லா கேளு எவ்வளவு சவுண்ட் இருக்கு இந்த வேர்ட்ல பேட்ல எவ்வளவு சவுண்ட் இருக்குது suppose the child says bat ma'am ஒரே அடி அடி கொடுப்போற பேட்னா தப்பு you should not say bat here I want to know what are the sounds okay b at இப்போ நீங்க சொல்வீங்க மேம் சொல்லவே மாட்டேன்றாங்க மேம் எப்படிதான் பண்ணும் okay you are going to exaggerate the sound if the child is not getting it we are going to pull the sound rubber band மாதிரி pull பண்ண போறோம் okay யோகா பண்றீங்களா ஓ அந்த மாதிரி பண்றாங்க இல்ல அந்த மாதிரி we are going to do it with words suppose the word is cat cat how many sounds can you hear 3 sounds the child will say ma'am I can hear 3 sounds ma'am okay very good what are the sounds you have to ask the child எந்த first sound எந்த கேக்குது நடுவுல எந்த கேட்டுச்சு லாஸ்ட்ல அந்த மாதிரி we are going to train the children to identify the smallest sound in words my name is Geeta how many sounds in my name என்ன பேர்ல எவ்வளவு sound I'm going to give you a second tell me how many sounds in this Geeta you can put it in the chat box okay I'm going to give out the answer g e th a only 4 sounds எப்படி ma'am 5 தான் கேக்குது don't go to the letter spelling போனா தப்பா போய்டும் okay we are only looking for the sounds now can you tell me how many sounds in the word hate I hate you சொல்லுவோம் இல்ல hate Amma, Appa. You can use these words. These are simple and they will understand. okay Amma, Appa, Anna, mom, dad, brother. okay suppose in the word எடுக்கிறோம் amma how many sounds in this word ma how many sounds you can put it in the chat box so I know that you have got it okay how many sounds in anna anna 4 sounds don't go spelling ஏ போகாதீங்க okay spelling போனா தப்பா போய்டுவீங்க ஆனா இந்த மாதிரி if you do it with the child will be able to recognize the sound வேற மாதிரி இருக்குது letter வேற மாதிரி இருக்குது sound தான் கேட்டு கேட்டு we have to see so நிறைய words பண்ணி definitely குழந்தையிலிருந்து பண்ண முடியும் suppose வரலனா we are going to exaggerate stress பண்ண போறோம் pull பண்ண போறோம் sounds க்கு நல்லா okay any doubts one more word I'm going to give the word is Shri Devi how many sounds in this word Shri Devi I want you all to put it in the chat box Hello, 4 sounds are. Shri, Shri, De, Va, E. It's different because they is one sound, not like Tamil. That's why we Hmm. But still, I, so you will look at it. So this is just one.
But that's only auditory, no? We are just hearing, so it will not be different. We are not going to the letters at all. So don't go to the letters at all. Okay, லெட்டர்ஸ்க்கு போனா நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க. லெட்டர்ஸ்க்கு போவே போகாதீங்க. தமிழ் இந்தா ஹிந்தி இந்தா எதுவுமே. Suppose you take a Hindi actress, give me a name. Rupa. Rupa. How many sounds in Rupa? Rupa. How many sounds? 4 sounds. Correct? Don't go to the, if you go to the spelling, you will definitely go wrong. Tree. Tree, how many sounds? You don't hear tr. தனியா கேட்க மாட்டேங்குது. Tr தான் கேக்குது. Tree. Only 2 sounds. Letter பார்த்தா 4 letter. ஆனா sound 2 தான் இருக்குது. Okay. One more word I'm going to give. Flat. How many sounds in the word flat? Fla கேட்க மாட்டேங்குது. Flat. Only 3 sounds. Though the letters are 4, but you can hear only 3 sounds. Okay? We will break here and we will come back in 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes, you all can come back. Thank you so much.
I hope you all are ready. If you all are ready, we can start. Just type 1 if you all are ready. Chat box la 1 idunga if you are ready. Not audible, ma'am. And I think Angkor network problem. Wait, I'll check that. Can you hear me now? If you can hear me, just type 1. Ready, ma'am. If you can hear me, just... Okay. Coming back to, many of you have this doubt. நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் தமிழ்ல எப்படி பண்ண போறோம். இன்னைக்கு பார்க்குற எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்க்கு தான். ஓகேயா? நம்ம குழந்தைக்கு எப்படி இங்கிலீஷ் நம்ம கத்துக்கொள்ளலாம், ரீடிங்ல எப்படி கத்துக்கொள்ளலாம், அதுதான் பார்க்குறோம். ஆனா இந்த சேம் ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் நீங்க தமிழ்ல தாராளமா பண்ணலாம். நீங்க வேற லாங்குவேஜ்லயுமே கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணி நீங்க கண்டிப்பா பண்ணலாம். ஆனா இன்னைக்கு பார்க்கிறது we are only seeing in English language. Now if I am going to give you a very simple word, okay, I want you to tell me how many sounds are there in this word. Okay, the word is play. Don't go to the letter ku povadinga, veru play. What's the sound? How many sounds can you hear? Can type it in the chat box. Pl, a, you don't hear pl, pl, you don't hear pl, a. Think again. Only 2 sounds, not 4 sounds. Pl, a, only 2 sounds. 2 sounds is correct. Okay. Now we'll go to the next one. Once my child is able to tell me how many sounds in a word, then we will go to the next one, which is, can you change this one? Which is blending. Blending is, here I am only going to give sounds to the child. Word e solmatam. Veru sounds da sol pora. Sethi inna word solra adda solno kolanda. Okay? In the word, suppose I say b, a, d. What is the word? If my child is not able to tell, I'll bring the sounds closer. B, a, d, b, a, d. Bad. Okay. In one more example, I'm going to give you. S, n, s, n, s, n, sun. You are not going to tell the word at all. Here I am telling the word so that you know what the sounds is. Are you able to join the sounds and tell me the word? Here கொலந்துக்கு சொல் போறோம், நல்லா கேளு. நான் வெறும் சவுண்டா சொல் போறேன். நீ சவுண்ட் சேர்த்து என்ன வேர்ட் இருக்குது அதுதான் நீ சொல்லணும். ஓகேயா? Act, act. What's the word? Fat. This is called phonemic blending. Going to the next one is phonemic deletion. Deletion na ஒரு sound namal edit போறோம் அதுலந்து. Okay? Now the word, suppose the word is fat. For doing deletion, we have to do segmentation. So we are going to tell the child, இப்போ நான் ஒரு word கொடுக்க போறேன், நீ நல்லா கேட்டு சொல்லு எவ்வளவு sound இருக்குது அந்த wordல. Fat. How many sounds? At, 3 sounds. Okay, not for at. Don't break the word. We are not going to syllabication. Syllabication where syllabication is breaking of the word. We are doing the smallest sound you can hear in the word also. You should tell me. So for actor, fat has 3 sounds. Okay, what's the first sound? For actor. Now we are going to remove the first sound. What's the first sound? For. What is left? Act.
At. Okay, so initially we will only tell what is my instruction to the child. நான் என்ன சொல்ல போறேன், நல்லா கேளு, ஒரு வார்த்தை கொடுக்க போறேன். You have to listen carefully. You have to tell me how many sounds in the word bun. B, n. Suppose my child says b, n. Immediately I'll say we are going to delete the first sound. எடுக்க போறோம். முதல் sound எடுக்க பார்க்கலாம். B, 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 b. If we take out b, what is left? N, n. This way we are going to do. This is called deletion. Initially we will only delete the first sound. Then we can start deleting the last sound also and ask the child, what is the last sound? Clear? This is called deletion. The next one is substitution. The next one is substitution. For doing substitution, first I'll do segmentation, then deletion, then substitution. எப்பவுமே substitution பண்ணக்கு first I have to do segmentation, deletion, then substitution. Suppose I take the word mat. How many sounds? I'll ask the child, can you tell me how many sounds in the word mat? At. Ma'am, 3 sounds, ma'am. Solnana? Okay, what are the sounds? At. Now can you delete the first sound? Ma. Eduk pakkalam. Inna irukudhu? At. At. Okay, now we are going to get one more sound. Okay? F. What's the word now? At. Fat. My name is Geeta. In my name, how many sounds? G, E, Th, A. 4 sounds. If I remove the first sound, G, and I get F. What's my name now? F, E, Th, A. Feeta. That way we have to do. We have to initially delete one sound and get a different sound. You have to be careful only when my child is able to tell. எப்போ எனக்கு குழந்தைந்து சொல்ல முடியும் எவ்வளவு சவுண்ட் இருக்குது ஒரு வேர்ட்ல, அப்போதான் we are going to do the deletion. Otherwise we are not going to go to deletion and substitution. Am I clear? Okay, going to the next one is rhyming. Next one is rhyming. What is rhyming? I am going to give 2 words. You have to tell me whether you hear the same sound towards the end. For example, bet, let. ஒரே மாதிரி கேக்குதா? Endல ஒரே மாதிரி கேக்குதா? The child has to say yes ma'am. Oh, so the words are rhyming. அப்போ நம்ம சொல்ல போறோம், these are called rhyming words. ஒரே மாதிரி கேட்டா, endல ஒரே மாதிரி கேட்டானா rhyming words. The next word, I'm going to give you one more example. Sound, found. ஒரே மாதிரி கேக்குதா? Sound, found. It's the same. So initially you are going to give 2 words and the child has to say whether they are rhyming or not. Once the child is comfortable, நிறைய words பண்ணிட்டோம்னா, then we will ask the child, can you give me a rhyming word with bat? Then the child will be able to say cat, sat, mat, fat. That way. This is called rhyming word. Are you all clear till here? We are going to the second pillar now. The second pillar is phonics instruction. Till now we didn't introduce letter A pesla. Sariya, veru sound up. We were playing with sounds. We were only concentrating the sounds. We didn't write any letters. But here we are going to introduce the sound and the letter. Here we will say there are first most important are 5 vowels. A, E, I, O, U. A. What is the sound of A? A has some sound. A க்கு ஒரு sound இருக்குது. A. A. E க்கு என்ன sound? E. E. I க்கு என்ன sound? E. E. O க்கு என்ன sound? O. O. U says what sound?
So the first, you all, எல்லா டீச்சருக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சவுண்ட்ஸ் கண்டிப்பா தெரியணும். ஓகே, அதுக்கு நீங்க யூடியூப்ல போயிட்டு ஏகே ஜர்கின் ஒரு வீடியோ இருக்குது, ஃபோனிக் சவுண்ட் ஏகே ஜர்கின். அந்த வீடியோ போயிட்டு பார்த்தா நீங்க ஒரு வாரம் ஃபுல்லா அந்த வீடியோ பார்த்தீனே இருந்தா கண்டிப்பா உங்களுக்கு சவுண்ட்ஸ் வந்துடும். டென்ஷனே எடுக்காதீங்க. நம்ம இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் பார்த்து பார்த்து நம்ம படிக்கல கரெக்டா. ஆனா இப்போ எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் கத்து கொடுறாங்க. ஏன்னா ரொம்ப ஈஸி, ரீடிங் பண்ணும் ஈஸி, ஸ்பெல்லிங் பண்ணும் ரொம்ப ஈஸி. அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கத்து கொடுறோம். ஓகே, மோஸ்ட் இந்த பில்லர்ல நம்ம இப்போ சவுண்ட்ஸ் லெட்டருக்கு அசோசியேஷன் பண்ண போறோம். லெட்டர்னா கிராஃபீம், சவுண்ட்னா ஃபோனீம். கரெக்டா? லெட்டர்னா கிராஃபீம், சவுண்ட்னா ஃபோனீம். இதுக்கு கனெக்ஷன் பண்ண போறோம். ஓகே, ஏக்கு என்ன சவுண்ட்? முதல்ல நீங்க எல்லாருக்கு கண்டிப்பா சவுண்ட்ஸ் தெரியணும். அதுக்கு அத வீடியோ டெய்லி பார்த்துனே இருக்குங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர் 5 vowels. ஓகே, A says what sound? A. குழந்தை எப்படி அழுடும்? A. அந்த மாதிரி தான். The jaw goes down. A. A. E says what sound? E. E. See, the jaw is not going down. The portion கீழே போல. E. 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 I says what sound? E. 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 ஈல E. இந்த எல்லா சவுண்ட் சின்ன சவுண்ட் தான், கிளிப் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, U says what sound? A. A. O says what sound? O. 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 இது பண்ணக்கு we can also introduce them. You can go to the previous slide. For this we can also introduce them. இந்த மாதிரி vowel strip பண்ணலாம். இந்த ஸ்லைட்ல பாக்குறீங்களா? A கீழ ஒரு பிக்சர் இருக்குது, ஆப்பிள் பிக்சர். E கீழ எலிஃபென்ட் பிக்சர். I கீழ இங்க் பிக்சர். O கீழ ஆரஞ்சு. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிப் கிளாஸ் ரூம்லமே வைக்கணும். ஓகே, சப்போஸ் எனக்கு குழந்தைக்கு தெரியல சவுண்ட், பிக்சர் பார்த்து முதல் சவுண்ட் கேக் பார்க்கலாம். ஆப்பிள். வாட்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட்? ஆ. ஆமா, அதான் ஏ சவுண்ட். This way we have to teach them all the letter sounds. Vowel kandipa we have to do a lot. Vowel romba mukkiyam. Vowel illana words e kariyadu. Vowel kandipa nariye pannu. Apra we have to also do the other letters. B says what sound? B. 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 T says what sound? T. 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 S says what sound? S. 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 U. V says what sound? V. 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 P says what sound? P. 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 M says what sound? N says what sound? This way we have to start introducing. There's also this song that you're going to see, the A.K. Jerkin song on YouTube. You can also sing it in class. You can have the alphabet chart classroom la vechi. You can sing along with the children. இந்த ஆல்பபெட் சார்ட் போடுறப்போ கண்டிப்பா ஐ கீழ ஐஸ்கிரீம் வைக்காதீங்க. ஓகே, ஏன்னா ஐஸ்கிரீம் யூ கேன் ஒன்லி ஹியர் ஐ. ஐ சவுண்ட் இல்ல. ஐது எந்த சவுண்ட்? இ. இக்ளூ, இங்க், இச். அந்த மாதிரி பிக்சர் தான் வைக்குங்க. ஓகே, ஸோ மேக் ஷுர் த பிக்சர் எது போடுறீங்க ஆல்பபெட் சார்ட்ல கரெக்டா இருக்குதா இல்லையா. ஏன்னா அந்த பிக்சர் பார்த்து முதல் சவுண்ட் கேட்டுமே குழந்தை சொல்லலாம். So keep the alphabet chart in class and make the child do sing along with you. A is for apple. Apple. B is for ball. Ball. C is for cat. Cat. And the mari that song is also similar to this. So you can sing the song along in the class and the child will be able to hear, and also the child needs to see the chart. Chart kandipa வைக்கணும் classroomல. வெறும் பாட்டுனா ஒண்ணு வராது. ஏன்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், லெட்டர் சவுண்டுக்கு அசோசியேஷன் பண்றோம், ஜாயின் பண்றோம். எந்த லெட்டர் எந்த சவுண்ட் பண்ணுது இந்த மாதிரி நம்ம கார்ட்ஸ்மே பண்ணலாம். ஓகே, ஆல்பபெட் கார்ட்ஸ். தீஸ் ஆர் வேர்ட் கார்ட்ஸ். ஆனா ஆல்பபெட் கார்ட்ஸ்மே பண்ணலாம். So B, if I have B written here, T written, I know 5 letters I'm going to introduce. So I can write 5 letters in the
cards and keep it with the child. Now I'm going to call out. So I can say the sound or I can say the letter. If I say k, my child has to show C. If I say t, 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 my child has to show T. And the Mari, we can play many games. Online la pona nariye games irukudhu. Okay, you can put phoneme, grapheme, association, pota Google la nariye games varum. நம்மளல்ல இந்த மாதிரி கேம்ஸ் கண்டிப்பா விளையாடணும். ஓகே, மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். Next. So here we will also introduce the vowel sounds. When we are introducing vowel sounds, we will also show words that start with the same vowel sound. Vowel sounds ku rendu sound. Okay, oru vowel ku rendu sound. One is a short sound and one is a long sound. Short sound ippoda namal paathom a, e, I, o, a. Okay, long na letter peru da long sound. A ku inna peru A da long sound. E ku inna E, I, O, U. It's the name of the letter itself. Long sound is the name of the letter itself. Like in the word eagle, you cannot hear E, you hear E. Clear? So this is the long sound, short sound. ஆனா ஸ்கூல்ல கத்து கொடுறப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் சவுண்ட் தான் கத்து கொடுக்கணும், அப்புறம்தான் லாங் சவுண்ட். உடனே லாங் சவுண்ட் கத்து கொடுத்தா ஃபுல்லா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க, எதுவுமே புரியாது. முதல்ல ஷார்ட் சவுண்ட் நல்லா வந்துடுச்சு, நல்லா என் குழந்தைக்கு வருது, அப்போதான் லாங் சவுண்ட் போவோம். உடனே லாங் சவுண்ட் பண்ணாதீங்க. Go to the next. These are the consonant sounds that I just told you. You have to. What are consonants? Consonants are which are not vowels are consonants. Anji vowels where alla consonants. Okay. So we definitely have to introduce the letters, the other letters and their sounds. Pandrappo nariye games kandipa valadno. We have to remember VAKT. VAKT na enna? Visual, auditory, kinesthetic, tactile. நான் சொல்ற sound நீங்க letter எழுதணும் sandல. Na the child should draw trace S in the sand. அந்த மாதிரியுமே விளையாடலாம். ஜம்ப் பண்ணியுமே விளையாடலாம். லெட்டர்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளோர் மேல எழுதிட்டு நான் இப்போ சொல்ல போற B, you have to jump on B. If I say T, you have to jump on T. அந்த மாதிரி we can also play many such games. Definitely you have to play a lot of games, அப்போதான் வரும், ஆனா வராது. இந்த பில்லர்ல we are trying to associate the sound and the letter. Moving on to the next pillar, which is fluency. இப்போ பார்க்கறப்போ we are only doing sounds, letters. இப்போ நீங்க சொல்வீங்க எப்போதான் நம்ம we are going to make the child read, ma'am. Okay, so here when we come to the next pillar, we are going to make the child read. What is fluency? ஸ்மூதா படிக்கிறாரு என குழந்தை. ஸ்மூதா படிக்கிறாருன்னா எப்படி படிக்கிறாரு? That's what we are going to achieve. ஸ்மூதா படிக்கணும் என குழந்தை, ஸ்மூதா படிக்கணும். எப்படி படிக்கணும்? எப்படி how we are going to achieve this? எப்படி பண்ண போறோம்? We are going to see. Now there are two types of words. One is sight words, the other is phonetic words. The first one we are going to see, which is sight words. Sight words na enna? Paathonne padikkanum. Okay, my child should not put any sound, my child should not spell the word. Paathonne my child should be able to read the word. Comfortable ah padikkanum. Odane paathonne padikkanum. Edukka sight word பண்றீங்க ma'am? நீங்க கேக்க போறீங்க. எதுக்கா sight word பண்றோம்? ஏன்னா சைட் வேர்ட் பார்த்தானா ஒரு புக் எடுத்தா, சப்போஸ் இந்த ஸ்டோரி புக்கே எடுத்தா கண்டிப்பா நிறைய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சைட் வேர்ட் தான் இருக்கும். ஓகே, 50% டெக்ஸ்ட் எல்லாம் சைட் வேர்ட் தான். ஸோ இஃப் மை சைல்ட்
is able to read 50% of the text. 50% text ஈஸியால படிச்சிட்டாருன்னா கண்டிப்பா fluency அச்சீவ் ஆயிடும். ஏன்னா ஸ்மூதா படிக்கிறாருன்னா கண்டிப்பா அச்சீவ் ஆயிடும். Next slide. Next one. So how do we achieve this sight words previous? How do we achieve? எப்படி தான் கத்துக்கிட்டு போறோம்? இந்த sight word எல்லாம் எப்படி கத்துக்கிட்டு போறோம்? இப்போ நீங்க கேக்குவீங்க எந்தெல்லாம் sight word மேம் ஃபர்ஸ்ட் அதே தெரியாது நம்மளுக்குன்னா don't get scared. You go to Google and put Dolch words. Dolch words list 1 to 11 இருக்கு. ஓகே, ஒரு லிஸ்ட்ல கண்டிப்பா 20 words இருக்கும். டோட்டலா பார்த்தா ஒரு 220 words. These all words my child should not spell பண்ணி படிக்கக்கூடாது, சவுண்ட் போட்டு படிக்கக்கூடாது, பார்த்தோன்னே படிக்கணும். சரியா? த பார்த்தோன்னே த படிக்கணும், ஃபவுண்ட் பார்த்தோன்னே ஃபவுண்ட் படிக்கணும். இதெல்லாம் சைட் வேர்ட்ஸ். நீங்க இந்த வேர்ட்ஸ்ல கண்டிப்பா கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் சவுண்ட் போட்டு கண்டிப்பா படிக்க முடியும். ஆனா நம்ம அந்த மாதிரி கத்து கொடுக்க மாட்டோம். இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா பார்த்த உடனே படிக்கணும். ஏன்னா we are trying to achieve fluency. ஸ்மூதா படிக்கணும்னா கண்டிப்பா உடனே படிக்கணும். அதுக்காக we are going to make sure that the child is able to read the words on sight. பார்த்த உடனே படிக்கிறாங்களா அதுக்கு தான் பண்ணுவோம். அதுக்கு நம்ம 5 வேர்ட் தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவோம். எவ்வளவு வேர்டு? 5 வேர்ட். and we should use a flash card. என்ன கிட்ட இருக்குது அது சின்ன ஃபிளாஷ் கார்டு. ஆனா நீங்க எல்லாம் கிளாஸ் ரூம்ல பண்ணா கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பண்ணும். ஓகே, கேன் யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் தி வீடியோ? ஓகே, சோ ஐ ஹவ் என்கிட்ட இருக்குது அந்த சின்ன சைஸ் ஃபிளாஷ் கார்டு. கிளாஸ் ரூம்ல பண்ணா கண்டிப்பா பெரிய சைஸ் எடுத்துங்க. ஓகே, ஃபாண்ட் சைஸ்மே நல்லா பெருசா இருக்கணும். இப்போ பண்றது 2 ஸ்டேஜ் ரீடிங்ல. 2 ஸ்டேஜ் சைட் வேர்ட் ரீடிங் பண்றோம். சைட் வேர்ட் ரீடிங்ல 2 ஸ்டேஜ். முதல் ஸ்டேஜ்ல we are not going to give எதுமே மீனிங்மே சொல்ல மாட்டோம், வேர்ட் மீனிங்கே சொல்ல மாட்டோம். ஓகே, வெறும் ரீடிங் வந்துடுச்சியா அதான் பார்க்க போறோம். ஓகே, இப்போ இந்த காட்டிட்டு நம்ம we are going to track from the left to the right. லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் விரல் எடுத்து போறோம். ஓகே, படிக்க போறோம், விரல் எடுத்து போறோம். நான் காட்டுற எக்ஸாம்பிள் மேக், மேக், மேக். call, oh god I'm seeing the mirror. call, call, call. old, old, old. 5, 5, 5. help, help. So this way I will do it 2 or 3 times. இது பண்ற அப்போ நம்ம குழந்தை எல்லாம் பயங்கரமான இன்டெலிஜென்ட் சைல்டு. ஓகே, டெஃபினெட்லா ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு 5, செகண்ட் வேர்டு ஹெல்ப் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சிடுவாங்க. நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி படிப்பே வேண்டாம், ஷஃபிள் பண்ண போறோம். நம்மளுமே ஸ்மார்ட் டீச்சர்ஸ் ஆயிடுவோம். நம்மளுமே கண்டிப்பா ஷஃபிள் பண்ணி we are going to make the child read again. எப்போ தெரியும் நம்ம my child has got the reading? How we are going to know? Before we read, the child is reading. That means the child knows to read. இப்போ நீங்க கேட்க போறீங்க இந்த 5 வேர்ட்ல சப்போஸ் 2 வேர்டு குழந்தைக்கு வரல, 3 வேர்டு வந்துடுச்சு மேம், அந்த 5 வேர்டே பண்ணினே இருக்கணுமா மாத்தணுமா? கண்டிப்பா இந்த 3 வார்த்தை மாத்திட்டு புது 3 வார்த்தை எடுத்து வைக்கலாம். ஓகே, சப்போஸ் ரீடிங் வந்துடுச்சு அப்புறம் we are going to show examples. நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொண்டு போறோம். மோஸ்ட் ஆஃப் த சைட் வேர்ட்னா பிக்சர் போட்டு காட்ட முடியாது. ஓகே, இப்போ ஹெல்ப் எல்லாம் பிக்சர் போட்டு காட்ட முடியாது. we are going to tell a lot of sentences. ஓகே, help, we need to help the poor, we need to help others. If we help, the others will feel good. The needy we should help. நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கணும். ஓகே, 5, I have 5 apples. I am 5 years old. There are 5 months left. There are 5 days left to go to school. அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கண்டிப்பா கொடுக்கணும். Now if you take the word old, old na என்ன கத்து போடுறோம்?
ஓல்டு ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி தான் கத்து கொடுறோம். ஆனா அதே ஒரு மீனிங் இல்ல. ஓல்டுக்கு நிறைய மீனிங். திஸ் மேன் இஸ் ஓல்டு, திஸ் லேடி இஸ் ஓல்ட், I am wearing a old dress, how old are you? Okay, we have to give all the meanings. ஒரே மீனிங் கொடுக்காதீங்க, வேற வேற எல்லா மீனிங் கண்டிப்பா நிறைய சென்டென்சஸ் கொடுக்கணும். then we should ask the child, சைல்டுக்குமே சொல்லணும். நீமே சொல்லு பார்க்கலாம், ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லு பார்க்கலாம். if he tells my mother is 30 years old, suppose I told your teacher is 40 years old, அவன் சொல்றாரு என்ன அம்மா 40 years old, பரவாயில்ல, அம்மாக்கு என்ன சொல்றோம் மதர். அந்த மாதிரி we are going to keep on improving their English. So 2 stages in sight words. First is my child should be able to recognize the word, that is I am going to introduce by flashcards and I will make them read. முதல்ல மீனிங் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன், ரீடிங் வந்துடுச்சுன்னா தான் மீனிங் சொல்ல போறோம். ஓகே, not only enough that we use these flashcards, we have to use many other methods to teach. Music போட்டுமே பண்ணலாம். மியூசிக் போட்டு எப்படி பண்ணலாம் சைட் வேர்ட்ஸ்? ஒரு சப்போஸ் வீல்ஸ் ஆஃப் த பஸ் தெரியுமா அந்த பாட்டு, வீல்ஸ் ஆஃப் த பஸ் கோ ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட், சப்போஸ் அந்த பாட்டு எடுத்துட்டோம். ஓகே, ஒரு சார்ட் போட்டு பஸ் போட்டு ஒரு பஸ்ல வேற வேற வார்த்தை எடுத்துட்டு சார்ட்ல கிளாஸ் ரூம்ல வச்சிடுறோம். ஓகே, அப்புறம் நம்ம சிங் பண்ணுவோம். the wheels of the bus go round and round, round and round, round and round, the words in the bus say set set set, set set set. அந்த மாதிரி we can also teach them. We can also use a dice, diceல words போட்டுமே பண்ணலாம். இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸ்மே பண்ணலாம். வேர்ட்ஸ் ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ்ல வேர்ட்ஸ் போட்டுமே பண்ணலாம். கண்டிப்பா இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, நம்மளுக்கு பண்றது. we can also do it for every child, or you can homeworkலமே கொடுக்கலாம். பேரண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி இந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்து வரணும் கண்டிப்பா. அப்புறம் கிளாஸ் ரூம்ல கேன் யூ ஷோ மீ செட். சப்போஸ் அந்த சைல்டு ரொம்ப நேரம் எடுக்குது மேம், அவன் வேற வேற குழந்தைக்கு பாக்குது, சரி இதுதான் செட், அவனுக்கு பார்த்து பண்ணுதுன்னா ரீடிங் வரல, அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். நிறைய கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாடணும். இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் we can put it on the floor and make them jump on the words also. There are many things we can do. கூகுள்ல போயிட்டு sight word games போட்டா ஒரு 100 மேல கேம்ஸ் இருக்குது. எது நம்மளுக்கு சூட் ஆகுது அது யூஸ் பண்ணலாம் கிளாஸ் ரூம்ல. ஓகே, எப்பவுமே மெட்டீரியல்ஸ் கம்மி யூஸ் பண்ண, பிபிடி மெட்டீரியல்ஸ் கம்மி யூஸ் பண்ற மாதிரி கிளாஸ் ரூம்ல பண்ற மாதிரி கேம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி வேர்ட் வால்ஸ்மே போடலாம். வெறும் வேர்ட் வால் கிளாஸ் ரூம்ல போட்டு படிக்கவே வைக்கல, வேர்ட் வால் தான் வச்சிருக்கோம்னா ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை. கண்டிப்பா வேர்ட் வால் போட்டா வேர்ட்ஸ்மே படிக்கணும். அந்த வேர்ட் வால்ல பாஸ்வேர்டுமே வைக்கலாம். சப்போஸ் ஒரு வேர்டு மேம் நிறைய ஒரு 2 வாரம் பண்ணிட்டேன், ஹெல்ப்பே வரல, ஓகே, அது பாஸ்வேர்டு ஆயிக்கலாம். சொல்லலாம் மொபைலுக்கு எப்படி அம்மாக்கு பாஸ்வேர்டு இருக்குதா, மொபைலுக்கு அப்பாக்கு பாஸ்வேர்டு இருக்குதா, நம்ம கிளாஸ் ரூம்லயுமே ஒரு பாஸ்வேர்டு வைக்கலாமா, ஜாலியா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த ஹெல்ப் கிளாஸ் ரூம் வெளியில டோர் மேல ஒட்டுங்க. எப்பவுமே குழந்தை ரெஸ்ட் ரூம் போகுது, எப்பவுமே குழந்தை வெளில போயிட்டு வருது, கண்டிப்பா பாஸ்வேர்ட் சொல்லிதான் உள்ள வரணும். என்ன பாஸ்வேர்டு பார்த்து படி, ஹெல்ப், அப்புறம் உள்ள வரணும். ஓகே, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா ஜாலியான ரீடிங் ஜாலியான பண்ணா கண்டிப்பா சில்ட்ரன்மே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க, நீங்களுமே என்ஜாய் பண்ணி நீங்க எப்பவுமே கத்துக்கொடணும். Okay, move to the next one. Clear? Any doubts till here? So we are done. 2 types of words we saw. Sight word, decodable word. Decodable word alla sound போட்டு தான் படிக்க முடியும். ஓகே, decodable words na enna, cat, mat, sat alla sound போட்டு படிக்க முடிய வேர்டு. இதுமே கூகுள்ல போயிட்டு போட்டா decodable word series, you have to go and put on Google decodable word series. அதுல நிறைய சீரீஸ் இருக்குது. ad series, bad series, அப்புறம் and series,
ஆட் சீரீஸ், ஆப் சீரீஸ், ஒரு 7 சீரீஸ் இருக்குது. ஓகே, எல்லா சீரீஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பா. ஓகே, only if we do all this கண்டிப்பா ரீடிங் வரும். இப்போ நீங்க பாக்குறப்போ ரொம்ப பயங்கரமா இருக்குது, எவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுறீங்க, எப்படி பண்ண போறோம்? கண்டிப்பா ஸ்லோலி பண்ணினே இருந்தா நீங்க ஒரு 6 மாசத்துல கண்டிப்பா குழந்தைக்கு ரீடிங் வரும். Go to the next one. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் decodable words. Okay, it will have at, et, it, or the last sound சேர்த்து தான் வைக்கணும். ஓகே, at join பண்ணிடுறோம். at இந்த வேர்ட் எல்லாம் எப்படி படிக்கூடாது, காலம் வைஸா படிக்காதீங்க. பேட், மேட், கேட், சாட், பேட் ஈஸியா வந்துடும். ஆனா we want the child to put the sound and read, so we are going to make them read only row wise, like b, at, bat, b, et, bet, b, it, bit, k, ot, caught, b, at, but அந்த மாதிரி தான் படிக்கணும். Okay, you cannot read these words column wise, we cannot make them read. ஏன்னா rhyming words மாதிரி இருக்குது, ஈஸியா வந்துடும். ஆனா vowel change ஆகுறப்போ is my child able to read is most important. Definitely we have to look into that. இந்த மாதிரி நல்லா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே பண்ணலாம் கண்டிப்பா. these kind of materials நெட்ல இருக்குது. You can go and make it on your own, or child may panla in the mari material. Kandipa they'll be able to read, they will enjoy reading these words for decodable words. Now we are going to go to the next pillar. It's in a different PPT. Okay, let's change the PPT. Yes. So we are going to the next pillar. What is the next pillar? Which is vocabulary. Okay, vocabulary la paatha nariye irukudhu. Okay, or full I need one full day to do vocabulary development. Yana namal kolendukku most important is vocabulary. Vocabulary illana da reading varla and marime irukudhu. Okay, so definitely we have to do vocabulary. For that we have allocated a different session only for vocabulary. Or naal fulla vocabulary da pan porom. Okay, so இன்னைக்கு நான் அந்த டாபிக் டச் பண்ண மாட்டேன், அந்த பில்லர் டச் பண்ண மாட்டேன். அந்த டாபிக் vocabulary வேற நாள் வேற யாருன்னா வந்து பண்ண போறாங்க. ஓகே, எப்படி நீங்க கிளாஸ் ரூம்ல என்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணலாம், என்ன கேம்ஸ் விளையாடலாம், இங்கிலீஷ் vocabulary டெவலப் பண்ணக்கு அதெல்லாம் அப்புறமா தான் காட்ட போறாங்க, வேற நாள்ல பண்ண போறாங்க. ஓகே, அந்த பில்லர் நான் இன்னைக்கு பண்ண மாட்டேன். Going to the next pillar, which is comprehension. Comprehension na enna? Comprehension means making meaning out of the word. Comprehension kandipa pannum. Classroom la eppadi pandrom namalalla comprehension? We just give one passage and we'll make the child read the passage avladha, and the child has to answer the questions. Correct? And mari now I'm going to put up a passage and you have to think and tell me what questions we can ask from the passage. It's loading. Okay. We just do a quick recap before we enter this pillar. Most important, what we saw in the beginning, which is what is reading. Reading is making meaning from print. Then we saw what are the pre-skills for reading. Then we saw what are the 5 pillars which are very important for reading. Now we are in the last pillar. The previous pillar, which was vocabulary, which will be done on a different day. Vera naal da pan poranga and the fulla naal pan poranga. The vocabulary development fulla naal panvanga. Language eppadi develop panno kolandukku adalla activities they are going to do on a different day. Now we are entering the pillar which is comprehension. Can you next? Okay, I'll come back to this. Next, you do mine. This is not English. Next Just one. you put the passage, there is a passage. Not No. Wait. No, it's not coming. I'll Next do one. it now and see. Yeah, Give me a second. fine, it's fine. Next.
Next. Previous. Next. After Next. Next. There's a passage. Next. So now I've put up a passage. Okay. I want you all to take a minute and read this passage and tell me what and all questions can we ask. எந்தெல்லாம் questions கேட்கலாம். எப்பவுமே ஒரு passage comprehension passage ஏன் பண்றோம்? We want to check குழந்தைக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கா, வெறும் ரீடிங் இருக்கா, அதுக்காக தான் பண்றோம். ஓகே. காம்ப்ரிஹென்ஷன் பண்றப்போ கண்டிப்பா we have to make sure that the child is comfortable. நல்லா கம்ஃபர்டபுளா இருக்காரா, இங்கிலீஷ்ல படிப்போதா, பேசேஜஸ் நாட் டு ஹை லெவல் இல்ல, அவன் லெவல்ல இருக்குது, குழந்தை லெவல்ல தான் பேசேஜ் பண்ணும், கிளாஸ் லெவல் பண்ணாதீங்க, குழந்தை லெவல் பாக்குங்க. ரீடிங் வருதா, suppose few words are very difficult, you can put up those few words on the screen, on the board, and make them read those words. Okay, make them read those words. Suppose in the passage la etta clean theriyadhu ma'am, clean board mala edunga, floor board mala edunga, make them read those words. ஒரு 4-5 வாட்டி read பண்ணி பாக்குங்க, read பண்ணி வைங்க. அப்புறதா comprehension, அப்புறதா reading பண்ணுங்க passage, அப்புறம் you can ask questions. So what and all questions we should ask when we give them a passage, when we give them a comprehension passage, what and all questions we should ask. What can we ask here? We can ask who came in the garden, what happened in the morning, what else can we ask? Suppose I want my child to ask, I want to check whether understanding is there of the passage. What can I ask? Now I'm going to put up the next slide. You can make a note of those questions which you should frame when you look at a passage. Next slide. Click. Next. So when you look at questions, when you're forming questions, definitely you have to check for attention. If my child is paying attention to the words. Second, we have to check for understanding of the passage in context. Context la paatha therida kolandukku. Suppose is my child able to understand in context? Suppose I say the word a nut, I said a sentence, a nut fell from a tree. Okay. Now அந்த நட்டு எந்த நட்டு குழந்தைக்கு தெரியணும். நட்டுனா என்ன, இங்க ஃப்ரூட், கரெக்டா? But my child does not know the nut here is a fruit. My child will think the nut here is a loose nutta, or bowl nutta, the screw மாதிரி ஒரு வரும், bowl nutta. Nut fell from a tree, and the bowl nut tree la irundhu eppadi vanduchi. So that way we have to check பண்ணனும் குழந்தை என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது பேசேஜ்ல இருந்து. So definitely we have to check for understanding of the passage in context. இந்த பேசேஜ்ல இந்த வேர்ட் வந்தா இந்த லைன்ல வேற மாதிரி மீனிங் இருக்கலாம், அந்த மீனிங் புரியுதா குழந்தைக்கு, அது பார்க்கணும். சீக்வென்சிங், the next one is sequencing, கண்டிப்பா பார்க்கணும். What is sequencing? Sequencing is the order in which the story is happening. முதல்ல என்ன ஆச்சு, எண்டில் என்ன ஆச்சு ஸ்டோரியில, இது அப்புறம் என்ன சொன்னாங்க, அம்மா என்ன சொன்னாங்க அந்த ஸ்டோரியில. சப்போஸ் அம்மா இருக்குதுன்னா அம்மா என்ன சொன்னாங்க, அந்த மாதிரி we have to ask in sequence. Is the child able to answer? Definitely we have to ask reasoning question. Reasoning question na why question. Why question na கண்டிப்பா கேட்டினே ஆகணும். ஓகே, why தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஹையர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தா why question விட்டுடுறாங்க, பாக்கி எல்லா கொஸ்டின் கண்டிப்பா ஆன்சர் பண்றாங்க, ஆனா why question தான் ரொம்ப கஷ்டமா. ஏன்னா why question my child has to think and answer. அந்த ஆன்சர் பேசேஜ்ல இருக்கே இருக்காது, நஞ்சி தான் எழுதணும் அந்த why question answer. So suppose I give the sentence, LKG ல இருந்தே ட்ரெயின் பண்ணும் why questions கா.
ஏன்னா அப்புறம் ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து ட்ரெயின் பண்ண ரொம்ப கஷ்டம். எல்கேஜில சப்போஸ் நான் கொடுத்த the cat sat on a red mat. What can I ask? Who sat on the mat? Which color was the mat? What was the cat doing? What why question can I ask here? Definitely, I have to ask a why question even in this simple sentence, because only if I train here, later on the child will be able to answer in a higher class. So, what can I ask? I can ask, why is the cat sitting on the mat? Why do you think the cat is sitting on the mat? Ma'am, fat ma'am, the cat is gundu ma'am. That's why lazy ma'am. So that way my child will be able to answer. My child will start understanding that the why questions are not there in the passage. Passage-ல ஆன்சரே இருக்காது. Why question answer passage-ல இருக்கவே இருக்காது. அந்த மாதிரி we have to train the child. So definitely reasoning question na enna? Why question கண்டிப்பா கேட்கணும். Vocabulary na enna? Suppose we go back to the passage. Now I want you all to think in these lines. What questions can I ask for attention? What questions can I ask for reasoning? What question can I ask for sequencing? What question can I ask for reasoning or for vocabulary? Now in the passage la paatha vocabulary ku in what can I ask? Mother and father. Give me one word for mother and father. Parent. Here I am developing the vocabulary. The child already knows mother and father, but I want my child to know parent. So here I am going to improve the vocabulary of the child. So definitely I am going to ask a question. I can ask, what is the opposite of clean? Or give me a synonym. Synonym na வேற word. அதே meaning வேற word. Synonym for clean. Tidy. I can also ask that. What else can I ask? Can you all think of a why question that I can ask from here? In this passage, you all can type it. Why question enna keklam in the passage la? I need to keep an eye on you. If you see that, I need to keep an eye on you na kanna eduthu vechidrangala. So what does it mean? That means I need to watch on you. I need to பார்க்கணும் நான் என்ன பண்றேன் அந்த மாதிரி that is the meaning of it. So here we can also check for that. What else can I ask? Cat குழந்தை பெட்டா? Which word in the passage tells you that the cat is the pet of the boy? Fish பார்த்தா my fish சொல்றது. ஆனா cat the cat. Correcta? So even we can check like these kind of questions so that we know that the child is able to understand. You can go to the next. Most important when we have to ask what, who, where, when, how, why. Now what happens when we give these questions? Inna avdu ஒரு word answer தான் கிடைக்குது. Correcta? What is your name? Geeta. But we want my name is Geeta. What did you eat for breakfast? Idli. Only one word we get. But we want I ate idli. So first, if we want my child to write sentences in comprehension, I want to train my child to answer in a sentence. Okay? So daily questions kekrappo, we have to train the child to talk in a sentence. That's when my child will be able to answer in a sentence. Here also we have to keep training the child that no, you have to answer in a sentence. Second thing most important, we have to see past tense la answer பண்றாங்களா present tense la answer பண்றாங்களா அதுமே பார்க்கணும். கண்டிப்பா past tense எப்பவுமே answer எழுதுற அப்போ we have to go in for past tense. I think it's in the next one. Next.
So you can look for all this when you select the material. இப்போ passage எப்படி select பண்ணோம் குழந்தைக்கு? We have to check what is the interest of the child. Interest பார்த்து suppose cricket interest இருந்தா cricket common classroomல என்ன interest இருக்குது அது எடுத்து அந்த passage எடுக்கணும். சும்மா புக்ல இருக்க passage பண்ணா ரொம்ப போரிங் ஆயிடும். கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான passage எடுக்கணும். மெயின் ஐடியா என்ன? passageல மெயின் ஐடியா ரொம்ப முக்கியம். What is the main idea in a passage? If I am going to tell you a passage, can you tell me what is the main idea? Okay, it's a very simple 2-line one. You all can type your answers. Okay, I don't have the key to your house, but I am inside your house. If I'm in the hall, I'm also in the bedroom. I can see everything in your house. Who am I? When you're bored, you come to me. When you're happy, you come to me. Who am I? What do you all feel? What is the main idea of the passage which I told? You all can type the answers. You want me to repeat? Did I tell too fast? I'm going to repeat it once. I don't have the key to your house, but I am inside your house. I am also in the hall. I'm also in the bedroom. I can see everything in your house. When you're bored, you come to me. When you're sad, you come to me. Who am I? So what is the main idea here? When I did this passage in many schools, I got different things. Some people said mirror. Some people said shadow. What do you think it is? You can take your own time and answer. We'll go on later on. We'll come back to this. Sofa. No, it's not sofa. You can keep writing your answer so we know whenever you do this, we have to definitely check for the main idea. When you do a comprehension, definitely check for the main idea. See, I told a very simple story, but already I've got 2 different answers. This main idea, I will share it later of the passage that I told. I'm going to share the main idea only later. I want others also to answer. Yes, very good. It is TV. Mumtaj, yes, you got it right. It is TV. Definitely, yes. So when you do this kind of passage, you should always check for the main idea. Go to the previous slide, the fluency one where rapid words. Back. Previous presentation. No. The same presentation. Back. Now, next. There's a small bit that I had missed out on telling. Now, words we did. Words pannoma, sight words panno, phonetic words panno. Words nalla theriyudu ma'am, ana sentences lume adha words sentences lume potu padik vekkanum. Kandipa. Veru words padigra varduna important illa. Words sentences lume padik vekkanum. Okay. அப்போ பண்றப்போ ஃப்ளூவன்சி எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம் மேம்? எப்படி நம்ம குழந்தை ஸ்டக் ஆகாது நம்ம பார்க்கணும்? That we are going to see what and all methods, எந்த methods, எந்த technique use பண்ணலாம் so that my child is able to read fluently. Okay, the first one is, can I get the board? The first one is phrasal reading. I'm going to tell the rules of the phrasal reading. You can make a note and then I'm going to share few examples. Phrasal reading is we all read by phrases. We don't read word by word. Word by word naina the cat sat on the mat. That's how the child reads. But we want the child to read in phrases. We all read in phrases. The cat sat on the mat. That's how we read. So for getting phrasal reading, I'm going to put up a sentence for you all and I'm going to show you how to do it. For that, most important, you have to underline the verb in the sentence
And the words before and after the word, we are going to draw something called a cradle. Don't panic, I'm going to show it to you. You'll be able to understand. And then we are going to make the child read. Most important, we see that the child is not pausing. Pause pan maatendranga ma'am. Full stop in the kandipa pause pan maatendranga. So whenever we see a full stop, we are going to tell the child, you have to clap when you see a full stop. Clap பண்றப்போ என்ன ஆயிடும்? Pause கண்டிப்பா வந்துடும். முதல் ஒரு மாசம் கிளாப் பண்ணி பண்ணி ஃபுல் ஸ்டாப் வந்தா கிளாப் பண்ணுங்க. ரீட் பண்றப்போ ஒரு பேராகிராஃப் ரீட் பண்றோம் சப்போஸ், நிறைய ஃபுல் ஸ்டாப் வரும். எப்போ எப்போ ஃபுல் ஸ்டாப் வருது அப்போ அப்போ we are going to make the child clap so that the child knows that the child has to pause. Slowly we will wean them out of it. எந்த ஹெல்ப் கொடுத்தானா அந்த ஹெல்ப் slowly எடுக்கணும். We have to remove the help that we are going to give. So we are going to say, okay, now you're reading very well. You don't need to clap. You can just tap on your table, or you can stamp your feet. You can just slowly, or you can do snap. Okay, for some time let them do a different thing, then slowly tell them, now you all are reading very well. Now when you see a full stop, you're only going to clap in your mind, you're not going to clap aloud. This way slowly my child will be able to read in phrases. Can I visit Where do you want to keep and write? anywhere wherever the camera is visible? Yeah, you can here also. You can write. Is it visible? Or I can write and show it to them. That's okay. You can use your own camera. Yeah. So here now when you see the sentence, the cat sat on the mat. Now what is the verb here? The verb is sat. Underline the verb. Okay. The words before and after the verb, we are going to draw a cradle, something called a cradle. You want me to use the other one? Because some people are telling. Yeah. Let me finish and then we. Example. Yeah, now it will be on. We have switched off.
Okay, this is Sita and Geeta went to the temple. Okay, now here what is the verb? Went is the verb. Don't go to helping words and all. Simple verb. You if இப்போ நீங்க சொல்ல போறீங்க குழந்தைக்கு verb என்னன்னா தெரியாது பரவாயில்ல நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுங்க. You will only tell the child verbனா தனியா தான் படிக்கணும். பாக்கி whatever is in the cradle you will read it together. The second most important is if there is a conjunction. Conjunction na enna? Joining words. Joining words vanda we have to circle the joining words. The word before and after the conjunction will always be together. Ore cradle da irukano. Okay? And then so we cannot separate it and read. So you will read Sita and Geeta. Sita and Geeta ore sethu da padigno. Sita and Geeta. Went is going to be different. We cannot join it with others because it's a verb. Sita and Geeta went to the temple. Are you all clear with this? Any doubts? You can post it. We'll share the doubt. We'll clear the doubts. Am I not audible? Okay. But before. Okay. Now it's working. I'm going to again tell the rules. The phrasal reading. What are the rules? Most important. Underline the vowel. And the words before and after the vowel will stick together. We are going to draw a cradle. Cradle na ore or unjal mari or just one curve. Okay, and we'll tell the child the words in one cradle. You will read it together. Idu mari panna kandipa the child will be able to read. Now I'm going to put up a passage. I want you all to try and read by the phrasal reading and also clap when there's a full stop so you understand how the pauses are happening. Why we need to pause? Pause பண்ணனும் reading up பண்றப்போ பாஸே பண்ணலனா ஒரே முட்டா சேர்த்தி படிச்சா ஒண்ணுமே புரியாது. அதுக்காக தான் we have to do the pausing. கண்டிப்பா important. So we'll make the child clap whenever he or she sees a full stop. I'm going to give you a second to read it quickly with the help of the phrasal. Circle the verb. Sorry, underline the verb and circle the conjunction. Can you type the verb in the comments? In the chat box, can you type the verb? Correct. So you all understood what it is. So you will just underline the verb and make and draw the cradle. You don't குழந்தைக்கு போயிட்டு சொல்லாதீங்க verb தெரியாதுன்னா underline the verb சொல்லாதீங்க. சொல்லே குடு வேண்டாம். நீங்களே underline பண்ணி நீங்களே cradle draw பண்ணி கொடுத்துருங்க. அப்படிதான் படிக்கணும். லைன் போட்ட வேர்ட் எல்லாம் சேர்த்து முடியாது. வேற எல்லாம் cradle இருக்க வேர்ட் எல்லாம் சேர்த்து படிக்கலாம். Okay? We go to the previous slide. We'll go to the next one, which is called a chorus reading or choral reading. Choral reading alla classroom la neenga pandra mari da. That is, we all read it together. Set fulla class padigrom. That is called chorus reading. In chorus reading, when you do it classroom la pandra appo, divide pannunga classroom. Okay, divide the classroom into groups or A group, B group, C group, D group. Suppose 4 groups. You have divided the classroom into 4 groups. Padigrappo, alla sethu da padivanga. Okay, stop. Now I want D to read. Appo pandrappo, ninga ungal classroom la kammi students da you're going to concentrate. You're not going to concentrate on all the students. அப்போ நீங்க கரெக்டா கண்டுபிடிக்கலாம் யார் படிக்க மாட்டான்றாங்க யாரு அந்த மாதிரி ஆக்டிங் தான் பண்றாங்க படிக்கிற ஆக்டிங் சும்மா
ஒன்னும் சவுண்ட் வரல, வெறும் அம்மா 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 அந்த மாதிரி பண்றாங்களா, you will be able to identify the child who needs your help. Okay, that is called chorus reading. கொஞ்சம் மாத்திமே பண்ணலாம், நீங்க குரூப் பண்ணிமே பண்ணலாம். What is alternate reading? ஒரு குழந்தை படிக்குது, அப்புறம் வேற குழந்தை ஒரு சீக்வென்ஸா போகும். கரெக்டா கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு ரோல ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை படிக்கும், அப்புறம் செகண்ட், அப்புறம் தேர்ட், அப்புறம் நான் ஃபிஃப்த் ஸ்டூடெண்ட்னா ஓகே ஐ எம் த ஃபிஃப்த் ஸ்டூடெண்ட், ஓகே ஃபிஃப்த் லைன் தான் எனக்கு வரப்போகுது, டட 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 ஃபிஃப்த் லைன் நான் 2 வாட்டி ரீட் பண்ணி வா பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி சொல்வேன். கரெக்டா அந்த மாதிரி ஸ்மார்ட்டா சில்ட்ரன் இருக்காங்க. நீங்களுமே ஸ்மார்ட்டா டீச்சர் ஆயிட்டு நீங்க பண்ணும். ஓகே நவ் ஐ வாண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் சைல்ட் டு ரீட், செகண்ட் சைல்ட், இப்போ அந்த சைல்டு வேற வேற சைல்டு போட்டு, ஓ மேம் வேற வேற சைல்டு எடுக்கிறாங்களா, ஆர்டரா எடுக்கலையா, ஓகே ஸோ எல்லாம் அலர்ட் ஆயிடுவாங்க, எல்லாம் ட்ராக் பண்ண முடியும், எல்லாருக்கு ட்ராக் பண்ண முடியும். ஓகே, the next one is model reading. What is model reading? Model reading na நம்மளெல்லாம் டீச்சர்ஸ்னா மாடல்ஸ் தான். ஓகே, ஏன்னா நம்மளுக்கு பார்த்து தான் குழந்தை எல்லாம் படிக்கிறாங்க. ஸோ நீங்க எல்லாம் கரெக்டா இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணும், கரெக்டா பாஸ் பண்ணும், அதெல்லாம் கண்டிப்பா பண்ணும். மாடல் ரீடிங் பார்க்குறப்போ நீங்க எல்லாம் கேரக்டர்லயுமே போகலாம். சப்போஸ் லைன் அண்ட் மவுஸ் ஸ்டோரி கேட்டிருக்கீங்களா, அந்த லைன் அண்ட் மவுஸ் ஸ்டோரி நான் சப்போஸ் கிளாஸ் ரூம்ல கத்து கொடுத்தா, there was a lion, the lion was angry, he said I am going to eat you, the mouse said please don't eat me, please don't eat me, no I am going to eat you. அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர்ல உள்ள போயிட்டு நீங்க கதை ரீட் பண்ண இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். கேரக்டர் எப்படி இருக்காரு, கோமா இருக்காரா, சாஃப்டா இருக்காரா, ஒரு பாசியான இருக்காரா, அதெல்லாம் புரியும். வெறும் சவுண்ட்ல இருந்தே குழந்தைக்கு தெரிஞ்சிடும், ஓ அந்த லயன் ரொம்ப ஆங்கிரி, அந்த மவுஸ் ரொம்ப ஸ்கேர்டு, அந்த மாதிரி. ஸோ திஸ் வி டெஃபினெட்லி வெறும் இங்கிலீஷ்ல தான் பண்ணலாம். சோஷியல் சயின்ஸ் எல்லாம் அதுல பண்ண முடியாது, இங்கிலீஷ்ல கண்டிப்பா நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் இந்த டெக்னிக். The next one is pad reading. Pad reading na enna, 2 குழந்தைக்கு கூட படிக்க வைக்கிறோம். ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டெக்னிக் நீங்க யூஸ் பண்ண கிளாஸ் ரூம்ல உங்களுக்கு டீச்சருக்கு கண்டிப்பா தெரியும் எந்த குழந்தைக்கு ரீடிங் வருது, எந்த குழந்தைக்கு ரீடிங் வரல. ஓகே, ரீடிங் கொஞ்சம் தான் வருது, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குதுன்னா அந்த தெரியாத குழந்தைக்கு தெரியிற குழந்தைக்கு சேர்த்து வச்சு உட்கார வச்சு படிக்குவோம். ஓகே, நீங்க 2 பேரும் சேர்த்து படிங்க பார்க்கலாம், அந்த மாதிரி பண்ண அப்போ கண்டிப்பா அந்த எப்போ அந்த சைல்டு ஸ்டக் ஆகுது, எந்த சைல்டுக்கு தெரியாது ஸ்டக் ஆகுற சைல்டு அந்த வேற சைல்டுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும், ஜோரா படிச்சு கூட சேர்த்து படிச்சிடுவாங்க. ஓகே, ஏன் நீங்க நம்ம இந்த பேட் ரீடிங் பண்றோம்னா, ஏன்னா நம்மளெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இருந்து தான் நல்லா சீக்கிரமா கத்துடுவோம். கரெக்டா, டீச்சர் சொன்னா கண்டிப்பா கேட்க மாட்டாங்க, ஆனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நல்லா சீக்கிரமா they are able to learn. That's why we are using this pad reading. Pad reading na pairing a good reader with a not so good reader in the classroom. Now we can change the slide. Change. Go ahead. Law after comprehension. Next. Coming to the most important part. Okay, now we know how to make the child read. We saw words, we saw sentences, we saw many strategies. எப்படி கிளாஸ்ரூம்ல எப்படி ரீடிங் பண்ணலாம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். ஆனா எந்த ப்ராப்ளம் வருது ரீடிங்ல அதான் முக்கியமா பார்க்கணும். ஓகே, the first one is guessing. Can I use the board? Yes. The first one is guessing. Suppose word book la, should I keep it here?
அதிலே continue பண்ணுவோம் some challenge. I'll continue on this. You can remove the PPT and Yeah, focus on the video. Okay, suppose the word in the book is flower, but the child is looking at the first word and saying fish, floor, forest, friend. Edna, this is enough. I don't know. Okay. Okay, so this is called guessing. This error is called guessing. Suppose guess பண்றாங்க சும்மா first letter பார்த்து இல்லனா they are just looking at the word and saying the word is F but they'll say hat, house, எதுனா மனசுல வருதுன்னா then you will immediately write the word that the child is saying. Suppose the child said floor, so immediately write the word floor on the board. Can you match this word? Can you match this word? What is this word? Is this the word in your book? Is it the same word? Then the child will immediately go to matching, which is our pre-skill, and he'll say, no, no, ma'am, the word is flower. Okay? So this way, when we go back to matching and telling them, making them realize the mistake, the guessing will stop slowly. Don't think within one or ரெண்டு மூணு கிளாஸ்ல பண்ணா போதும் இல்ல, you have to do it for a long period. The next one is transposition. That is, the child is mixing up the letters and reading. Suppose the word is friend, but my child is reading Firid. The word is friend, but my child is reading Firid. Again, I will write the word on the board and I will highlight the part which the child is making a mistake, or highlight it at it. We are going to make the child realize the mistake. Of course, all the errors, all the problems, most important are matching. If we make the child match the alphabet, match the words, the mistakes will stop happening. The next most common error is reversal. B and D is the most common. B பார்த்தா D சொல்றாங்க மேம், D பார்த்தானா B சொல்றாங்க மேம், அந்த மாதிரி they will be doing. So that time what we can do for the child, you can give them the hand action, that is B. See, if you take the left hand, it is a B. You can trace it and see B. Left hand na B, right hand na D. Okay. Now when the child makes an error, immediately you will say, can you take your B hand paru, B word paru, bedda, dada. Can you check? Can you match? Immediately the child will go into the matching. Okay. So this way you can teach the child. Left hand na B, right hand na D. Okay. And then you will slowly, can you show me B? Can you show me D? D. Bed. B. That way you will play for some time and then the child will be able to recognize left hand B, right hand D. Okay. Then you will give, then when the child makes a mistake, immediately you will tell them, can you look which hand it is, which hand? Can you check your hand? Is it a B or a D? Immediately they will match it by looking at the letters. The next most common one is M and W. Okay, M பார்த்தா W படிக்கிறாங்க, W பார்த்தா M படிக்கிறாங்க. So W M we can say that they are two mountains stick together. And W is nothing but two V's, we are going to stick it together. Two V's stick together. M is two mountains stuck together and W is nothing but two V's stick together. If you write two V's stick together. You can also show it by action.
இப்போ MWல பார்த்தா ரெண்டுமே கத்து கொடுத்தா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறாங்க. ஓகே. So we will only say, okay, can you show me V in your left hand? Can you show me V in your right hand? Now join it together. That is only W. Now can you match it in your book? Is it W or M? Immediately when they match, they will be able to see. If they go wrong, you will say them, can you take out your W hand? Okay, is it M or W? Immediately my child will be able to recognize. This is for M and W confusion. The next reversal, most common reversal is word reversal. Word e fulla maati padikranga. The most common one which we see is actually the saw becomes was. Saw, the was becomes saw. Was எது இருக்குது புக்ல ஆனா saw படிக்கிறாங்க. That time what can I do? I will just draw an arrow on top of the word. Okay, when we draw an arrow on top of the word, the brain is forced to look from the left to the right. Yes, this kind of problem can happen even to other children who don't have dyslexia. Okay, word B and D reversal for till UKG children, it is okay. It does happen. Don't connect it to dyslexia. Okay, most important, don't connect it to dyslexia because it is a common problem. It does happen, but if you train them, they will not have any issues. So coming back to word reversal, you will draw an arrow on top of the word. When we draw an arrow on top of the word மேல ஒரு arrow draw பண்ணா, the brain is forced to look from the left to right. Immediately bookல was வந்திருக்குது, Koland is reading as, bookல was வந்திருக்குது, Koland is reading as saw. We immediately will go to him and draw the arrow on top of the word and tell them, can you read this word again? What's the word? Was. Then the child will be able to read it correctly. You can also use a highlighter and highlight the word. Okay. There's one more thing that the child sometimes does not focus on the word. Okay. Guessing rambo பண்றாங்கன்னா கண்டிப்பா sight word தெரியாதா பாருங்க. என்ன problem? First we have to go in detail and see if my child is having any other problem. Sight word தெரியாதுன்னா கண்டிப்பா guess தான் பண்ணுவாங்க. So they go back and check if they know to read the sight words. If they don't know, then you will train them to read the sight words. Okay. Now the next problem is omission. The next problem is omission. The word is playing, but my child is reading only play. Ending e paak maatanranga. Omit pannidranga ending. The word is boys. My child is reading boy. Okay. That time what I'll do, I'll take a highlighter and highlight the complete word. When I highlight the complete word, the child cannot only look till here, the child has to look till here. So naturally the ending will come. Or you can write the word that the child is saying on the board. You said play, I'm going to write the word play. Can you match and see? Is it same? No, it is playing. Okay. Also you can use something called a windows. I'm going to show you that. This is called a window. Okay, you can make it in cardboard also, nothing to worry. This is for words, this is for phrases, and this is used for sentences. Okay, when the child does not focus on the complete word, the child is not, that's why the child is omitting the word. Okay, or omitting the ending of the word. That you can give this will focus on one full word. I'm going to show it to you if it comes. You can zoom in this. Give me a second. You want me to zoom? No, Is it in clear? this. Yeah, it's coming. So little down. So can you see now the whole focus is on the word.
ஃபுல்லா ஃபோக்கஸ் வேர்ட் மேல தான் இருக்குது. ஓகேயா? So my child will not make a mistake. You can give this to the child. If the child is skipping words, if the child is skipping the words, skip பண்றாங்க, நிறைய வேர்ட் ஸ்கிப் பண்றாங்க, அப்பவுமே இந்த மாதிரி we can give them so that they will not miss out the word. If you feel ma'am இதெல்லாம் பண்ண முடியாது ma'am, எல்லாருக்கு I cannot make this kind of a thing, you can give them a scale. Scale na transparent scale irukku kudadu. It should be a scale which is not transparent, or metal scale illana wooden scale kutta it will be plain. The child will be able to focus on the other words. Clear with all the errors. Most important, most common na reversal indada you have to do all. It is most common 3 types of reversals: B and D, M and W, and the whole word reversal. Word e fulla maati padikranga. Okay, reverse a padikranga. Appo reverse a padigra appo we have to also do the tracking exercise. I showed you in the morning the tracking exercise. You'll hold your finger here and you'll go from left to right, come back down, again start with the left and go to the right. Clear? Transposition is my child is changing the position of the letters and reading automatically. Then again we are going to do the matching. The next one is omission. My child is omitting the endings. Now I'm going to take up any doubts. If you all have anything specific, please type it so I can clear your doubts. Even in the classroom, someone has put that we have only one special educator for one school. I totally understand. கண்டிப்பா இருக்கும். ஆனா நீங்க கிளாஸ் ரூம்லமே அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா பண்ணலாம். You have to identify the child and teach the method. Then immediately in the classroom, if you show BND இந்த மாதிரி பார்த்து படி, then immediately the child will be able to connect. You have to be able to put இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் நீங்க எப்படி கிளாஸ் ரூம்ல மாடிஃபை பண்ண முடியும், நீங்க தான் பார்த்து பண்ணணும். Someone has written in Tamil. Any doubt? ஆங்கில வழி கல்வி உள்ளது. It is government schools, nothing. It's just we are waiting for your doubts. So kindly put it in the chat box if you have any specific doubt. எது குழந்தை உங்கள் if in your experience எது குழந்தைக்கு வரல அந்த மாதிரி வந்தானமே நீங்க எழுதிட்டு போடுங்க chat boxல. I'll try to clear your doubt. All these strategies கண்டிப்பா நீங்க தமிழ் கிளாஸ் எடுக்கிறீங்கன்னாமே நீங்க இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா இங்கிலீஷ் தான் முக்கியம். இதெல்லாம் கான்செப்ட் நீங்க இங்கிலீஷ்ல கண்டிப்பா பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க, கண்டிப்பா வரும், ஷுவரா வரும். MW, someone wants me to repeat. MW na the child is reading M as W. Okay, so you will tell the child M is, can remove the PPT. Okay. You will tell the child M is nothing but 2 mountains. 2 mountains சேர்த்து இருக்கு பாரு, 2 mountains சேர்த்து இருக்கு. So okay, I think it's C. 2 mountains are stuck together. You will tell the child. In the drawing நீங்க அவன் டெஸ்க் மேல அவன் டேபிள் மேலமே ஸ்டிக் பண்ணுங்க. எப்போ அவன் மிஸ்டேக் பண்றாங்க, அங்க பாரு மவுண்டன் இருக்கா, மவுண்டன் இல்லைன்னா நீங்க கையில பாரு 2W 2V stuck together. Okay, can you now check is it M or W? Even this method you can give them.
This method is very comfortable. If it is not W, it is M. வேற ஒன்னு லெட்டர் அந்த மாதிரி இல்லவே இல்லை. அதுக்கா if it is not W W இல்லைன்னா M தான். Okay, two V's stuck together is W. You will teach them. Can you show me W? Mistake பண்ணா கண்டிப்பா உடனே W கை பாரு, W கை பாரு, M இருக்கா, W இருக்கா, சேம் இருக்கா, வச்சு பாரு, சேமா, ரெண்டு V மாதிரி தெரியுதா இல்லையா, ஓகே, அப்புறம் M தான். அந்த மாதிரி நீங்க கத்துக்கொள்ளலாம். Is it clear now? If in your classroom, if you're facing any difficulty where யார் குழந்தை ரொம்ப வரல, அந்த மாதிரி ரொம்ப level கம்மி, அந்த மாதிரி இருந்தா you can also email us. We will try to solve your problems. What is it? In Tamil, you have to, one is this Ra, and the other is this. It is Both are sounding same only, no? Maybe when you can try in kinesthetic. See, silla vartha same sound pandu, letters are different. Okay, that's what you're trying to ask. But in that, in the இப்போ நீங்க பண்ற அப்போ டீச்சிங் பண்ற அப்போ நீங்க வெறும் VAKT நினைச்சு பாருங்க. VAKTல இந்த லெட்டர்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? பண்ணலன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் VAKT மெத்தட்ல பண்ணி பாருங்க. VAKTனா விஷுவல், ஆடிட்டரி, கைனெஸ்தெட்டிக், டாக்டைல். ஜம்ப் பண்ணி வைக்குங்க. நிறைய வார்த்தை சொல்றேன், நீங்க ஜம்ப் பண்ணி பாரு. நான் சொல்ற லெட்டர் நீ ஜம்ப் பண்ணும். அந்த மாதிரி பண்ணா கண்டிப்பா வரும். கரெக்ட்? Any doubt? Thank you so much, all of you have patiently been listening. We can end the session. Thank you. You all can leave if you don't have any doubts. If you have doubts, you can stay and type it. We'll wait for a few more minutes. Since Tamil, this again we have to be practiced for this. Tamil, you have this La, Ra, La. So we have that now Tamil very Paichi, we have the thing where it takes about the tongue, Ra, La, La. But Tamil, only these kind of confusions will come. It won't come in English. So today we are only concentrating on English. But you can try these methods. We will be planning for the Tamil module later on. So that time all these doubts will be cleared. Basically, you have to make the child understand how the tongue is moving in the mouth. Okay? Maybe you should give a mirror. Try giving a mirror and then telling the letters. Even that will help. You can give them the pocket mirror. But your further doubts will be cleared when we do the Tamil module. Any other comments? Everything is thank you only. Okay. How to correct the reversal number? Reversals. Number reversals will be done in the maths module. You can type.
Today is only reading English and mostly alphabets and all. So the number reversals, everything they will do it in the max module. Suppose நான் இன்னைக்கே எல்லாம் சொல்லிட்டானா அவன் வந்து எனக்கு தான் பம்பு பண்ண போறாங்க. எல்லாம் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க, நான் என்ன சொல்ல போறேன்? Okay. Thank you so much.